who are the owner அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி 90% US கம்பெனிஸ் இருக்கும். ஸோ 10 to 20% வந்து யூரோப்பியன் கம்பெனிஸ். நம்மள மாதிரி இந்தியா, பட் ஆனால் இந்த என்டையர் வேர்ல்டுக்கு வந்து நம்ம ஐடி மேன் பவர் சப்ளை யாரு? They are from India. If Indian IT force is removed from the world, the entire world வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லைன்னா எப்படி நம்ம சம்பிச்சு நிற்போமோ அது மாதிரி வந்து டோட்டல் ஆப்ரேஷன்ஸ் சம்பிச்சு போயிடும் அந்த மாதிரி. பட் ஸ்டில் there are only 1995 இருந்து we are into this space. India as a software superpower. But we have been doing all along service jobs to this MNCs. There are no much product development activities, indigenous product development activities by Indian companies in Indian soil. There are no much branded products, IT products owned by purely an Indian IT company. So on the space in the last 5 years significant change. So Infosys or banking sector Finacle or product. To my knowledge, probably he is in today's guest is in the product development company base. He may know the data better than me. So I used to attend India Innovation Summit hosted by Infosys Bangalore every year. Now in the last 3 years it was not held, sometimes held online or not, but almost from 1st to 11th India Innovation Summit hosted by Infosys Girish Gopalakrishnan I used to attend. So he used to say, he used to express his feelings at the beginnings, then later after launching Pinnacle, he used to be proud of his company. Now Zoho is another product company and they have occupied so lot of good things. In a similar way, I am happy to see today's guest is also from such a similar product-based new product development company, and he is going to talk about how to get high profile salaries. It means we have to equip ourselves. Individual talent develop பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு number is salary or number is not a matter. So அதுதான் நம்ம ஒருத்தரோட தாரக மந்திரமா இருக்கும். அந்த அதுக்கு என்ன what is the secret formula? So எல்லாத்துக்கும் ஒரு some internal ingredients இருக்கும். அது இன்னைக்கு டுடேஸ் கெஸ்ட் ஹரிஷோட பார்வையில என்ன அந்த சீக்ரெட் ஃபார்முலா அப்படிங்கறத உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஹரிஷ் நம்ம கூட ஷேர் பண்ண போறாரு. நிச்சயமா இந்த ஒரு 700+ people இருக்கீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ரியலி ஐ அம் வெரி ஹாப்பி. ஸோ தட் ஷோஸ் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட். இட் இஸ் பீங் லைவ் ஸ்ட்ரீம்ட் ஆன் யூடியூப் ஸோ தட் எனி டைம் யூ கேன் ரெஃபர். ஒரு 10 to 20 such important webinars are there our info YouTube done by earlier guests from industry. So you can watch them also, take your key points and try implement your preparation plan, design and implement in the preparation plan. Then the success is yours. So that is how we have to. So with this note, I am really thank the training and placement department, Dr. Rajendran and team for identifying such a wonderful resource person and hosting this webinar today. On behalf of KIOT, I welcome our guest once again. Thanks for the opportunity. Over to the coordinator. Thank you, sir. Thank you very much for your excellent felicitation. Also, input to the students actually. Thank you very much, sir. Next, I'd like to welcome today's guest, Mr. HARISHANKHER SELVARAJ, Lead Talent Acquisition from CODINGMART Technologies. Welcome you, sir. How are you, sir? Thank you. I am fine, sir. Shall I take the session, sir? Yeah, please, sir. Over to you, sir. So, first of all, I need to thank Rajendran, sir, and especially Rajesh, Professor Rajesh, who has been that is single point of contact for me to organize the complete, that is, the happening here, because he has taken the charge and that is organized everything in a proper way. So I was amazed yesterday. So within a single WhatsApp message, the proper content has been perfect. So that I need to appreciate him. And I need to thank my professor, that is PSS sir, also on this occasion, that he has been motivated and inspired virtually to me in various occasions. And that is also one reason where I supposed to be over here at this in this level.
And one more thing, I need to also mention one thing. So when the students of Kongu Engineering College of Mechanical Engineering, they used to say, "Sir is to that is split the board into three." So I don't know whether SAR is still that is still three and notifying all the contents of in the left side of the same and explaining the content one by one in the middle and giving some examples on the right side of the third column which he splits. So this is the follow that is the strategy which I follow when I was teacher at any institute, and that made me a bigger inspiration. Thanks for that, sir. And yeah. And I also extend my thanks to Elavarsan sir and as well as Vignesh, who is going to tell the vote of thanks and things like that. And last but not the least, the whole team of KIOT and as well as the students who attending this particular webinar. So I assure you that this particular session will be a eye opener, and as well as it'll give an immense pleasure for you how to take up, or it will give a roadmap to you on this particular thing, right? And I also extend my wishes and as well as thanks to all the professors, heads, and deans of this particular institution. Thank you, and I will start my session. Shall I? Guys, I just want this session to be more interactive. எனக்கு ரொம்ப interactive ஆனதான் பிடிக்கும். சார் சொன்ன மாதிரி I don't want blunderly go with the content what I supposed to. You raise hands with your chat. You can also speak. You can unmute, speak. No issues. Yeah, we can go like this. Is it fine for you? Say hi to me in chat. Yeah. Yeah, perfect. That's great. Yeah. So I'll start sharing my screen and I will explain whatever I prepared and things like that. Fine. So Elavarsan sir has given a very good introduction of me, which has been known to everyone, that I was completed degree and I am doing this and this and so on. So I have given numbers. Could you able to see that in the screen? Yeah. We are seeing your screen. Anyone can judge what these are the numbers? Actually, they are in the unmute mode. Actually, okay. Okay, no issues. Okay, fine, no issues. So I want to say one thing, guys. So that is, this is my 10th mark for information. For 500, I just scored this much of marks. Please understand that. And this is the mark which I scored when I was completed my 12th standard. And this is the salary which I have earned when I was taking the first salary. This is my first salary. So by that you need to know. So no matter what is the past, but if you have the guts and if you have the immense what to say, that is pleasure to do that, you can achieve at any point. So no matter. So I am from a government school and I am from a government background and I am from a aided school background. So I doesn't know how to speak English when I was completed my MCA program. But today I was heading a HR team and I am being a head interview for a product-based company. It is not that much easy that I can come across on the whole. Right? So next, could you able to see this? Yes. So yes. So in this 1970s, it is a graduation-based era. So எங்க அப்பா காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிகிரி படிச்சுட்டா கண்டிப்பா ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைச்சிரும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு இது இருக்கு. So then what happens is 1980s. So it has been slightly changed like that knowledge-based era. So if you have the knowledge, then only you can able to get the what to say, that is job or things like that. So even if you have a good knowledge only, then only we can excel in your business also. So that is the thing in during 1980s. So 1990s, it is totally different. Computer era has been coming into picture, and that has been transformed to that is so if you have the knowledge or if you have the graduation, we can't able to get or survive, or if you are we can't able to even survive in the business also. So this is something different, that once if you have the skill and the potential, we can able to excel over there. So that is the one thing in the 90s. And
once if it is getting into 2000, it is all about the survival in the competition. So much of competitions are there, and every individual has the, what to say, that is pressure to compete with people and as well as excel with their own competency with the past also. So these are some of the things in the different era things has been happened over there. But today, at present, everything has been changed. That value-based innovation era. So if you are not value added and if you are not innovative, you can't able to sustain for a longer period. So, and as Professor PSS has said, as rightly said, if you are not able to scale up yourself, that definitely will not get into for the longer sustainability or things like that, right? So this is what the next thing I need to give a. So I'll just make a simple note and simple example, which I can explain you in a very easier instance. So everybody, we used to use the IRCTC, am I right? So what is digitalization and as well as how the digital era has been happened is, so during, that is when started the IRCTC website, everyone started running towards this browsing centers and having some desktop computers with dial-up collection and book our tickets in trains, fine. Somehow it has been transformed to laptops, broadband connections, and it has been transformed to mobiles with 5G connections now. So this is the one instance. So you may see it as a very simple thing, but by sitting at one place, we can do all kind of miracles nowadays. So sitting at one place, you can book tickets, you can book what to say, that is food, you can book cabs, everything. So everything can be done because of these products. So these products has been developed only because of the quality people and the innovative people. That's I need to insist this juncture. So one more example I can give, that movies. So earlier we are rushing to Rajinikanth or Kamal Haasan movies by going in a bigger queue, and it has been transformed to VCDs and DVDs. Now it has been completely transferred to OTT. Am I right? Within the mobile, we are just seeing our all new mobile, that is movies also. So that is one thing. So why I am saying is the digitalization has been made us to evaluate ourselves in one place. So we doesn't mean we need to go or we need to go US or UK or somewhere else and to work. See, today I am sitting in my place, that is my home, and I am addressing around 500 people. So that is a one thing, fine. So it's a great pleasure to do that. So these things are happen only because of this, what to say, the product which has been evolved in this particular era. So that's what I have very clearly said, that now it is a value-based innovation era, fine. So after that, I will just give one simple example that. So before 10 years, if the candidate is acceptable, it means that the candidate has the basic quality of graduation and basic quality of the communication and the basic quality of the technical education, technical expertise he or she has. So they'll be getting a job or they can able to excel. But today is not the thing. See, இன்னைக்கு நிறைய வேலை இருக்கு, ஆனா qualified ஆகிறத வேலை இருக்கு. Please understand that. So only qualified persons can always get into picture. So that is the one thing I just want to give it over here. இன்னைக்கு quality இல்லனா we won't take, fine. So that quality எப்படி நம்ம ensure பண்றது, I will just explain you. So with some slides, fine. Okay. So இதெல்லாம் என்ன பத்தி சொல்லிட்டாங்க, that's thanks for that. So no matter that if you are supposed to be getting into a software company or a product company like CODINGMART or anything, so you will be starting as a coder. So where I have mentioned here, so coder atha nama start பண்ணுவோம், then we will be evaluating as a team lead. So then you will be evaluating as an engineering manager, VP of the engineering, and CTO. So if you are a technical person, always you are not be a CEO. So you'll be a CTO. It is Chief Technological Officer.
fine. So that is the thing. And here there is no restrictions. Once if you are getting into this kind of thing, the எப்ப நம்ம வந்து CTO ஆவறது 25 years கழிச்சா அப்படின்னா அப்படிலாம் கிடையாது. So today is not that. So 25 வயசுலயும் ஆகலாம், 30 வயசுலயும் ஆகலாம், 35 வயசுலயும் ஆகலாம், 50 வயசுலயும் ஆகலாம். So that is the thing. Fine. So just a minute. Fine. No age restrictions are there. We can jump from one stage to another stage very easily, and it's all about the understanding which you're supposed to have, the understanding about the pattern and things like that. So more you can fly as you work. That's the mantra which we can follow nowadays. Fine. So next is I'll explain a simple map which I have prepared by myself and as well as one of my friend called Sriram Krishnamurthy, who is doing his MS program in University of Malaysia. So it's a one map which will explain you very simply how to reach out or how to get into the placement. Fine. So could you able to see this map? Shall I make it as a presentation home? Yes, fine. நாலே விஷயம் தான் நம்ம படிக்க வேண்டியது இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் இயர்லயே ஆரம்பிச்சிருங்க. When you are doing your first year, you can start like that is physics, chemistry, mathematics 1, mathematics 2, and as well as your core PST, that is problem solving, that is and C programming அதெல்லாம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த first yearல. So during that period itself you can start by exploring this particular map. So how can? So I will explain you in a very simple way. So this is the whole map, right? This has 4 quadrants. One is programming, verbal ability, logical ability, and quants. Just a minute. So this is the 4 quadrants where we supposed. So இந்த ஒரு குவாட்ரண்டா என்னெல்லாம் படிக்கலாம், எப்படி எல்லாம் படிக்கலாம், எதெல்லாம் இதுல இம்பார்ட்டன்ட், எப்படி நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். நீங்க இப்படி வச்சுக்கலாம். 60 days to 70 days or 60 days to 80 days in first year. ஒரு phase. 60 days to 80 days in the second year. 60 days to 80 days in the third year. போதும். வேற ஒண்ணுமே தேவையில்ல. No training is needed. Nothing is needed. யாரும் உங்களுக்கு வந்து சொல்லணும்ன்ற நெசசிட்டி கிடையாது. Fine. So is it fine that if I go with Tamil in between? Guys? Yes. So in the 4 quadrantல first நம்ம பார்க்க போறது இந்த programming. No matter if you are a mechanical engineer or civil engineer or anything. So at the end of the point, who is going to give job is more number of jobs will be available. That is by the computer field. Right? So IT field is supposed to give the bigger jobs to all of us. So why can't we prepare as per that? That's what my question is. So engineering degree is supposed to be a visiting card once if you are getting into an IT job. Am I right? So that is what I prepared this slide, not only for the computer science and what to say, that is IT people. It is for the whole. That is any stream person can also follow over here. Yeah. So this is the 4 quadrants which I supposed to explain now. So first quadrant is programming. So if you want to go for the programming, first Java T Point அப்படின்னு ஒரு website. I don't know how many of you are aware of this and as well as how many of you known about this. நான் எல்லா டீச்சர்ஸ்க்கும் சொல்லிடுறேன். அதுவும் எஸ்பெஷலி இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வந்து இந்த சி எடுப்பாங்க ப்ரோசஸ், இவங்களுக்கு தான் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெயின் இருக்கும். இந்த பசங்களை வந்து ப்ரோக்ராமிங்னா என்னன்னு சொல்லி புரிய வைக்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. அதுக்கப்புறம் இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸை இந்த ப்ரோக்ராமிங்கா கன்வெர்ட் பண்ண வைக்கிறதுல ஒரு பெரிய பிரச்சனை. I want to beg you, all the professors who are all going for the first years, you are the responsibility, a person who is supposed to place in the final year. I hope you understood. Because that much of pressure you have to put with the students. It means that, so they are the stakeholders. We are the responsibility to take care of that. So நீங்க கொட்டி அந்த ப்ரோக்ராமிங்க அந்த இடத்துல சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா பின்னாடி அவன் ஈஸியா வந்துருவான். So that is what I need to insist on this particular juncture. So Java T Point is a very good website.
you can start learning C to React.js. It means that there basic C இருந்து நீங்க இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அட்வான்ஸ்ட் JavaScript React.js வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த JavaScriptல படிச்சுக்கலாம். சாரி, ஜாவா டி பாயிண்ட்ல படிச்சுக்கலாம். So I will give a simple example. நான் இப்போ அந்த வெப்சைட் உங்களுக்கு ஓபன் பண்ணி காமிக்கிறேன். என்னோட ஸ்கிரீன்ஸ் தெரியுதான்னு மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிடுங்க. So this is the website. So இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹோம்னு இருக்கும், இந்த பாத்தீங்கன்னா பைத்தான் இருக்கும், ஜாவா இருக்கும், JavaScript இருக்கும், HTML இருக்கும், SQL இருக்கும். நீங்க யாரும் எந்த டீச்சரும் சொல்லி கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. You are all what to say, that is grown up guys. Teachers should be a facilitator, not the spoon feeder. Please understand that. நான் எந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் போனாலும் என்ன சொல்றேன், டீச்சர்ஸ் ஷுட் பி a facilitator, not a spoon feeder. அவங்கள ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ணாதீங்க. கண்டிப்பா எப்ப எவால்வ் ஆகும்னா செல்ஃப் லேர்னிங் பண்ணாதான் எவால்வ் ஆகும். தப்பா பண்ணிட்டும் they will get corrected. அதே மாதிரி லேப்ல வந்துட்டு நீங்க அந்த எக்ஸசைஸை மட்டும் போட்டு முடிச்சுட்டு அவுட்புட் சைன் பண்ணி ஓகே அவுட்புட் வெரிஃபைடு 8 out of 10 இப்படின்னு தயவுசெய்து இந்த மெத்தடை தயவுசெய்து விட்டுருங்க. டோன்ட் கோ வித் தட். அட்லீஸ்ட் ஒரு லேபுக்கு போனீங்கன்னா 10 ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுக்குறோமா, 10ல 8 கம்ப்ளீட் பண்ணாதானே இன்னைக்கு போக முடியும்னு ஒரு ஸ்ட்ரிக்டா ஒரு வார்னிங் கொடுத்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் உட்கார வைங்க. யூ ஜஸ்ட் மேட் மோர் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ். அட்லீஸ்ட் ஒரு சி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு 250 ப்ரோக்ராம்ஸ் நீங்க வந்து எவாலுவேட் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு எக்ஸல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் அ பெட்டர் வே. ஃபைன், யூ ரெஃபர் மோர். I just want to insist on this particular because this will be an eye opener for them during this first year and as well as what to say the first semester or things like that while learning the problem solving ability or things like that. அதே மாதிரி ஜாவா படிக்கிறதுக்கு பெஸ்ட் வெப்சைட்னா இதுதான். பாருங்க எவ்வளோ விஷயங்களை கொடுத்துருக்காங்க. டுடே the problem is we are ready with all availability but we are not using it. So when we are students we don't have this much of availability. We used to search with libraries, we used to search with what to say professors and as well as what to say that is seniors. Ana idu theriyala you will be roaming on the same. But today it is not. So if you go for a YouTube you will be getting all this. Fine, you will be getting everything is get ready, availability is there but we are not using. So enna inga over availability or problem ah இருக்குமோ அப்படிங்கறத எனக்கு ஒரு பெரிய question mark ஆகுது. That is the reason. So and don't take it everything is granted. So if you are not if you are take it as a granted you can't able to excel for a longer period. So that is also one thing I want to insist. So next is code.org. So it is another sir, I will give the complete presentation and as well as I will share the link, sir, no problem on it. So you can just follow it. Fine. So code.org. So this is also one more website where you can learn the complete coding. Fine. So leadcode.com. So if you start doing all these things with these kind of websites by surfing at least for 20 minutes a day. See, ஒரு வாட்ஸ்அப் எடுத்தீங்கன்னா நீங்க வாட்ஸ்அப்ல ஹாய்னு 4 பேர் காமிச்சீங்கன்னு வச்சுங்களேன். So it takes off your time at least 1 hour. அப்புறம் அப்படியே மெசேஜ் பண்ணிட்டே போவீங்க. So if you start doing any games like that, what happens is what to say, that is it takes or consumes your more time. Fine. So இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன வெப்சைட்ஸை டெய்லி ஒரு 20 minutes பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா அதுவே வந்து பழக்கம் என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வழக்கமாயிடும். சார் சொன்ன மாதிரி தான் வழக்கமாயிடும். நெக்ஸ்ட் W3 schools. W3 schools is a website you can learn anything like Java T point. But Java T pointல பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலா கொடுத்துருப்பாங்க, கொஞ்சம் ஹை ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ல கொடுத்துருப்பாங்க. பட் இன் W3 schools பாத்தீங்கன்னா எளிய முறையில நமக்கு தகுந்த மாதிரி எங்களை மாதிரி ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. பிகாஸ் எல்லாருமே டாப்பர்ஸ் கிடையாது, என்ன மாதிரி ஆவரேஜ்னா நிறைய பேர் இருப்பாங்க, பிலோ ஆவரேஜ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களாம் தான் இங்க எக்ஸல் ஆகும். ஸோ ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் பேசிக் சி ப்ரோக்ராம்ஸ் ஃப்ரம் கூகுள் பண்ணிட்டே இருங்க. என்னெல்லாம் பண்ணுது ஒன்றும் இல்லை. ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப எத்தனை பேர் இந்த ப்ராப்ளம்லாம் நீங்க கிளாஸ்ல டீச் பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ணி ரைட் ஷிஃப்ட் ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம கிளாஸ்ல ப்ராப்ளம் எடுத்திருப்போமா அப்படின்னா கண்டிப்பா 90% எடுத்துருக்க மாட்டோம். இஃப் யூ ஸ்டார்ட் தட் இஸ் என்னன்னா லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் ஆபரேட்டர்னா என்னன்னு சொல்லியிருப்போம், ரைட் ஷிஃப்ட் ஆபரேட்டர்னா என்னன்னு சொல்லியிருப்போம் சில. பட் வி டோன்ட் எக்ஸ்போஸ் த ப்ராப்ளம்.
Because we teachers always have the scare or என்ன சொல்றது நமக்கே ஒரு பயம் இருக்கு, இது கரெக்டா வருமா வராதான்னு சொல்லிட்டு. Because I was also a teacher. So இதனாலதான் நமக்கு ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த இடத்துல if you fill the gaps, that is solving all the concepts by googling with problems, then easily programs can be done by any candidate or a student. Fine. So geeks for geeks. So the geeks for geeks என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, once if you start with the geeks for geeks, you have enormous questionnaires. So free variable. So இதுக்கெல்லாம் நீங்க வந்து போயிட்டு காசு கட்டணும்லாம் இல்ல. So you can log in like a Google and you start doing the test every day. Every day you can take a test. And also these scores will be maintained by themselves. If you have a good score, that score will be referred to some other good companies also. Please understand that. So these are some of the things which I need to share with the same. So இது எல்லாருக்குமே தெரியும் உங்களுக்கு. So all the that is pioneer or என்ன சொல்றது creamy layerக்கு எல்லாருக்குமே இந்த ரெண்டு வெப்சைட் வந்து ரொம்ப பரிச்சயமான ஒரு விஷயம் தான். One is Hacker Earth and Hacker Rank. So if you are going with the Hacker Rank and as well as Hacker Earth by solving the problems over there, what happens is your scores will be calculated and as well as that will be portrayed to the best companies like Zoho or Google. Fine. So இந்த ப்ராப்ளம்லாம் நீங்க எடுத்து ஒன்னும் இல்ல, ஒரே ஒரு ப்ராப்ளத்தை எடுத்து ஒரு லேப்ல போடுவீங்க. உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு மேபி ஒரு 1 day ஆகலாம், விட்டுருங்க, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. I always say there is a big responsibility for the data structure teachers in who are teaching the data structure concepts and as well as the programming in data structures. So what I am trying to say is, if one candidate is supposed to do the linked list problem, ஒரே ஒரு லிங்க் லிஸ்ட் ப்ராப்ளத்தை ஒரு கேண்டிடேட் தனியா எடுத்து 30 நாள் ஆகட்டும் 60 நாள் ஆகட்டும், நோ ப்ராப்ளம். பட் he has to have the passion to complete that problem by own. நீங்க கான்செப்ட் சொல்லி கொடுக்குறீங்க, ஒரு நோட் எப்படி கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறதுன்னு சொல்லி கொடுங்க, தட்ஸ் இட். அண்ட் ஆட் பண்றது, இன்சர்ட் பண்றது, பாயிண்டர் எப்படி இனிஷியலைஸ் பண்றது, டிராவல்ஸ் எப்படி பண்றது, இது எல்லாமே ஸ்லோவா ஒன் பை ஒன்னா 30 days இருக்கட்டும் 60 days இருக்கட்டும். இதை முடிச்சாங்கன்னா சி ப்ரோக்ராமிங் அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. Do you agree? So அந்த ஒரு ப்ராப்ளத்தை ஒரு கேண்டிடேட் ஆர் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பண்ணிட்டாருன்னா ப்ரோக்ராம் இஸ் அவ்வளவுதான். Programming easy, it's very easy for you. Please understand that. Then C plus apps tutorial. In the C apps tutorialsல போய் பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட டெஸ்ட் இருக்கும். டெய்லி நீங்க என்ன பண்ணலாம், வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பண்றதோ இல்ல பப்ஜி விளையாடுறதோ ஃப்ரீ ஃபயர் விளையாடுற டைம்ல just if you start doing the test from that, automatically your standard of skills will be getting to the next level. Snippet கொடுத்துட்டு உனக்கு அவுட்புட் கேட்பாங்க. So if you are giving a snippet is nothing but a small code. So அந்த small codeல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 4 ஆப்ஷன் கேட்பாங்க. அந்த 4 ஆப்ஷன்ல ஒன்னொன்னா நீங்க ட்ரை பண்ணிட்டே வாங்க. So you just start doing it. தப்பு வரும் தான் செய்யும், தப்பு வரும். எரர் வரலன்னா ப்ரோக்ராமிங் கத்துக்க முடியாது. See, the problem is when we are starting the programming, if you are using the control 9 டைரக்டா 0 errors எனக்கு அவுட்புட் வரணும்னு நினைச்சீங்கன்னா definitely you can't understand the problem, or it may be the programming. Error வரட்டும், 10 தடவை வரட்டும், you need to troubleshoot it, then you fine tune it. Fine. So this is the one way we can explore it. And முன்னாடி சொன்னேன் இல்லைங்களா இந்த geeks for geeks. So இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா you will be having another website called techjig.com. So techjig.com ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், you'll be taking a test every day. You can also take by logging in. It's a freeware again. See, lead code is freeware, Java TP. See, இதுக்கெல்லாம் நீங்க பணமே கட்ட தேவையில்லை. See, no money is needed. Only resources are available. Only you need of that is 3G or 4G connection in your mobile. That's it. And also I want to insist one thing. So we can't able to explore everything by our own. நம்ம எல்லாத்தையும் நம்மளே படிக்கவே முடியாது. That is one thing I want to say. So நம்ம ஒரு டீம் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நம்ம கிளாஸுக்குள்ளேயே யாரெல்லாம் எதுல பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we need to pull out ourselves. So எதெல்லாம் அந்த டீம்ல இருந்து நம்ம எவாலுவேட் பண்ணணும். Because if you are being a teacher only, you can learn well. அதனால புரிஞ்சுக்கோங்க, நான் நாளைக்கு போய் என்னோட கிளாஸ்ல சக மாணவர்களுக்கோ இல்ல என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ நான் சொல்லிக் கொடுக்க போறேன்னா நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு சேர்த்து படிப்பேன். I want to make it better.
இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஃபைன். ஸோ இதெல்லாம் டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ல நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள். ஸோ இந்த டாபிக்ஸ்ல தான் நீங்க பார்க்கணும். ஒன் இஸ் பசில்ஸ், ப்ரோக்ராம்ஸ், டீபக் த எரர்ஸ். நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, ஸ்னிப்பெட் கொடுத்து இது பண்றது, அவுட்புட் கொடுத்துட்டு ப்ரோக்ராம் கண்டுபிடி, தட் இஸ் அவுட்புட் கொடுத்துட்டு ப்ரோக்ராம் எழுத சொல்றது. ஸோ இதெல்லாம் தான் சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ். நான் ஐ வில் ஷோ யூ சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் விச் ஐ சப்போஸ். ஃபைன் சார், எப்போ டைம் ஆனாலும் எனக்கு சொல்லுங்க சார், பிகாஸ் நான் டைம் எப்படி பேசிட்டே போவேன். சாரி ஃபார் த இன்கன்வீனியன்ஸ். So next is fine. Next is, these are some of the books you need to refer for C programming, C++ programming and Java. நீங்க எல்லாருமே நம்ம பாத்தீங்கன்னா இந்த பாலகுருசாமி ஒரு புக்கை படிச்சிருக்கோம். நான் அதை படிக்கிறத பத்தி தப்பே சொல்ல மாட்டேன். Initial, that is beginners, if you want to learn C, definitely Balagurusamy will help you. But once if you are getting into the what to say, the books like Let Us See and Let Us See C++, Understanding C in Pointers, Exploring C, Test Your Skills, everything has been written by Yashwant. Up to C skills, C puzzles வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இது யார் எழுதுனது அப்படின்னா யஷ்வந்த் கணிதர்னு ஒரு author தான் எழுதியிருப்பார். So I am not the marketing person for the PHP publications also. I want to insist that. Right? So இந்த புக்ஸை மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணீங்கன்னா போதும். ஏன் இந்த சொல்றேன்னா, இதுல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து the quality is something high. You can learn pointers, you can learn data structures, you can learn what to say, any kind of that is problems in C that can be explored with the help of these books. And once if you are going for the C++, that is simple. Mastering C++ will help you. It's written by Venugopal Rao. So நம்ம பசங்களுக்கு இன்னைக்கு ப்ராப்ளமே இதுதான். சாருக்கு நல்லா தெரியும் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் ஒன்ஸ் 15 இயர்ஸ் பேக் ஆர் 20 இயர்ஸ் பேக் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு புக்கை வாங்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆத்தர் யாரு, அந்த டைட்டில் யாரு, பப்ளிகேஷன்ஸ் யாருன்னு பார்த்து வரணும். பட் டுடே இட் இஸ் நாட் தட். ஜெராக்ஸ் போட்டுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினே இருக்கும், இல்ல வந்து பிடிஎஃப் அனுப்பிச்சிருயா அப்படின்னு தான் இருக்கும். ஸோ தட் ஷுட் நாட் பி தட். இன்னொன்னு, இந்த ஆத்தரோட நம்ம இந்த புக்கை படிக்கிற பழக்கமே வந்து டோட்டலா போயிடுச்சு. ஸோ எனிவே, பிகாஸ் ஆஃப் த சேஞ்சிங் எரா இட் ஹேப்பன்ஸ். ஃபைன். So we are also to be get adopted for the same. So head first Javaன்னு ஒரு புக் இருக்கணும். நீங்க போயிட்டு கூகுள் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிங்க. ஒரே பொம்மையா கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம டீச்சர்ஸும் அந்த புக்கை ஒன்று நம்ம கண்ணிலே காமிச்சிருக்க மாட்டாங்க. என்ன ப்ராப்ளம்னா, இந்த புக்கு அவ்வளவு ஒரு எளிமையா இருக்கும். கார்ட்டூனா போட்டிருப்பாங்க. ஃபார் லூப்னா ஒரு கார்ட்டூன், வைல் லூப்னா ஒரு கார்ட்டூன். அப்படியே நம்ம அந்த புக்கை படிக்கிறதுக்கே நமக்கு ஒரு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். தட் இஸ் ஹெட் ஃபர்ஸ்ட் ஜாவா. So if you start learning this Java core in the head first Java, you'll be enjoying the pleasure. Fine. So that is very important. And நீங்களா எப்படி ஜாவா கோட் பண்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் ப்ராபபிலி மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன் they'll be using this notepad to code that, and as well as what to say, ரன் பண்றதுக்கு அந்த இது that is C prompt யூஸ் பண்ணுவாங்க, DOS prompt யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் I want to insist all the teachers, try to insist all the students to explore with any one of the IDE, NetBeans, or better go with Eclipse. So Eclipseல கோட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா நீங்க நினைக்கலாம் சின்டாக்ஸ் மறந்துடும், என்ன சொல்றது, what to say, ப்ரோக்ராம் அவங்களுக்கு கத்துக்க முடியாம போயிடும். அதெல்லாம் இப்ப இன்னைக்கெல்லாம் அந்த ப்ராப்ளமே கிடையாது. So everything is pick and drop. So once if you start with Eclipse, they also enjoy to do the code. And லேப்ல நீங்க ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறீங்க, ask them to Google it. Ask them to Google it. நீங்க அலோவ் பண்ணாம இருக்காதீங்க. Let them try. Google பண்ணி பண்றான்னு சொல்லுங்க. Because these are the ways we need to build them to make them to self-learn on this particular regard. This is what the thing. Fine. So as a whole, idan the first quadrant. I have completed the first quadrant on this. I hope this programming concept உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Fine. Next, லாஜிக்கல் ரீசனிங். ஸோ லாஜிக்கல் ரீசனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்களாம் அதில் கொஞ்சம் வீக். ஃபைன். எல்லாருக்கும் இந்த லாஜிக்கல் ரீசனிங் வந்துடாது. ஃபைன். ஸோ யார் யாருக்கு இதெல்லாம் வருமோ அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். ஓவர் ஆல் எஃபிஷியன்ட் இன் திஸ் பர்டிகுலர் குவாட்ரண்ட், அவங்களாம் அந்த இதை எடுத்துக்கிட்டு யூ ஹாவ் டு ஹெல்ப் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதில் இப்படிதான் அதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஏன்னா பிகாஸ் சம் பீப்புள் ஹாவ் த நுவான்சஸ், தட் இஸ் அந்த நுட்பங்கள்லாம் நல்லா அழகா தெரியும். அந்த நுட்பங்களை வச்சு என்ன பண்ணிடுவாங்க, they will explore. So that I'm insisting the teamwork will always get to the next level. Every student, every teacher should have a login in India Books, because that will be a very good thing. It is a freeware. Every day you can take a test.
சார் நீங்க புதுசா நீங்க போயிட்டு இந்த என்ன சொல்றது ஆஃபர் பண்ற அந்த சாஃப்ட்வேர்லாம் வாங்கவே வாங்காதீங்க. See, we have lot of openware also. Right? இதுல அவங்க ட்ரெயின் பண்ணாவே it's more than efficient. Right? So previous year question papers. Right? Then இவ்வளவுதான் டாபிக்ஸ், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. So if you start doing the topics like this, for example, numeric logic, Venn diagrams, இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இதுல ஏதாவது ஒரு டாபிக் எடுத்து you just work for 1 week. 5 problems a day, 25 problems a week. That's it. ஒரு குவாட்ரண்ட் முடிக்கிறதுக்கே ஒரு 2 monthsல நீங்க முடிச்சிடலாம். So you have 3 years of time. So நான் சொல்றது என்னன்னா, placement should not be injected like logical, what to say, that programming, verbal and as well as aptitude. Injection தேவையில்லை, booster dose மாதிரிலாம் தேவையில்லை. So you can explore yourself by learning, because 15 years 20 years முன்னாடிலாம் எந்த ட்ரைனிங் சென்டர்ஸ் இருக்கு? There is no training centers. Fine. So நீங்க இன்னொரு விஷயத்தை சந்தோஷப்படணும், that today the institution are giving a lot of options to train you in different ways. Fine. They are also doing some different strategies to work on the same. எவ்வளவு உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு பாருங்க. ஸோ அந்த ஆப்ஷன்ஸை எப்படி ரைட்டா நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம், that matters a lot. Fine. So third is logical reasoning. That again, Indiabix will help you. The previous year question papers will help you. And these are some of the different topics. Sorry, this is the whole. So this is the next is verbal. Grammar quiz. If you start the grammar quiz with Google search, you can go with synonyms, antonyms. இது எல்லாமே இந்த grammar quizல ஏகப்பட்ட grammar quiz இருக்கு. கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் எப்படின்னா, நீங்க பஸ்ல போகும்போது விளையாடலாம், தூங்குறதுக்கு முன்னாடி விளையாடலாம், காலையில பஸ்ல வரும்போது விளையாடலாம். So these are the different things I need to say. Newspaper reading, editorial page ஒரு பேஜ் இருக்கு. Fine. நம்ம ப்ராப்ளமே நம்ம இந்த எய்டட் ஸ்கூல்ல இருந்து வந்திருக்கலாம், இல்ல கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல இருந்து வந்திருக்கலாம், இல்ல ஒரு ரூரல் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்திருக்கலாம். நமக்கு இந்த இங்கிலீஷ் படிக்கிறதுல பிரச்சனை இருக்கதான் செய்யும். அண்ட் பிகாஸ் அது ஒரு அந்நிய மொழி, அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் what to say, the foreign language which we are trying to impart with us. The thing is, if you start exploring by practice, we can attain that. So only 3 things are there. So இன்னைக்குலாம் வந்து நீங்க சூப்பர் கிராமரெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கிற நெசசிட்டிலாம் இட்ஸ் நாட் நீடட். பெர்ஃபெக்ட்டா பேசணும், நாட் நீடட். ஈவன் இங்கிலீஷ் டீச்சர் இஸ் சேயிங் தி சேம். One of my that is Chitappa is a English professor, was a professor in Tiruvallur University and retired as a register. அவர் அதான் சொன்னாரு, இன்னைக்கு வந்து ஹரிஷ் நீங்க வந்து சூப்பராலாம் இங்கிலீஷ் பேசணும்னு இல்ல, கரெக்டா கம்யூனிகேட் பண்ணா போதும். தட் இஸ் மோர் தென் எனஃப். இட் மீன்ஸ் தட் சிம்பிள் இங்கிலீஷ். ஏன்னா எங்க ஏவன் சார் பேசுவாரு, சார் பேசினா ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும், பட் எளிய முறையில் எல்லாருக்குமே புரியும். It doesn't mean that they are using very much high vocabulary or things like that. Right? Very simple English, that will be very communicative to every person. Even that English will be reachable to even the rural background persons. Fine. So அது பார்க்கலாம். And start reading books அப்படின்னும் போது நீங்க எடுத்தோடனே வந்து ஒரு ஷிட்னி ஷிட்லர் புக் எல்லாம் நான் படிக்கவே சொல்லல. சிம்பிளா ஒரு காமிக்ஸ் படிங்க, ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார் படிங்க. So that English always, என்னன்னா ஏன் இதை நான் படிக்க சொல்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 2 things we can achieve. One is reading habit. You can get the content. நமக்கு எங்க போனாலும் பேசுறதுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்கும். Third is, if you start writing a mail, that will be very communicative to other person to explore your basic English to communicate what you are trying to say. That is very, 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 very important. நான் சொல்றது என்னன்னா, ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா சூப்பரா இங்கிலீஷ் பேசணும், எழுதணும் அப்படிங்கிறது இல்லை. நீங்க எழுதக்கூடிய இங்கிலீஷ் அடுத்தவங்களுக்கு அழகா போய் ரீச் ஆகிறதுக்கு இது எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணும்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் மோட்டிவ் ஆன் திஸ். அகைன் Indiabix. ஸோ Indiabixல நீங்க மூணு விஷயத்த நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிடலாம். ஒன் இஸ் வெர்பல், லாஜிக்கல் ரீசனிங் அண்ட் ஆப்டிடியூட். மூணையுமே நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிடலாம். ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ், வெப்சைட்ஸ், அண்ட் லாஸ்ட் இஸ் தேர் இஸ் சம் ஆப்ஸ். இந்த ஆப்ஸ்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கவே இருக்காது மொபைல்ல. ப்ராப்ளமே அதுதான். டெலிகிராம் இருக்காது, எல்லாரும் வாட்ஸ்அப் வச்சிருக்கோம். டெலிகிராம்ல போய் நம்ம அப்படியே வச்சிருந்தாலும் மூவிஸ் மட்டும் தான் டவுன்லோட் பண்ணுவோம், டிஜிட்டல் மேகசின்ஸ் நம்ம டவுன்லோட் பண்ண மாட்டோம். ஆமா ரைட்? Arcus Pro.
டிக்ஷனரி வச்சுக்கோங்க. எல்லாருக்கிட்டையும் இந்த அர்கஸ் ப்ரோ அப்படிங்கிற டிக்ஷனரி வந்து மொபைல்ல இருக்கணும். அப்பதான் வந்து ஒரு வேர்டு தெரியலன்னா டக்குன்னு நம்ம அது அர்கஸ் ப்ரோ, டிஜிட்டல் லைப்ரரி, டிஜிட்டல் மேகசின்ஸ். இந்த டெலிகிராம்ல உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு 15 நியூஸ் பேப்பர் படிச்சிடலாம், 15 to 20 நியூஸ் பேப்பர் படிச்சிடலாம் ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன். தெரியலையா, உடனே ஹவு டு ரீட் த நியூஸ் பேப்பர் இன் டெலிகிராம்னு போயிட்டு யூடியூப்ல கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா சொல்லும். முன்ன மாதிரிலாம் கிடையாது. எதை எடுத்தாலும் ரிவ்யூ பண்ணி போடுறாங்க. சாப்பிடுறத ரிவ்யூ பண்ணி போடுறாங்க, ஊருக்கு போறத ரிவ்யூ பண்ணி போடுறாங்க, இங்கெல்லாம் நான் போனேன்னு ரிவ்யூ பண்ணி போடுறாங்க. ஸோ நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் இல்லாம போயிடும். ஸோ யூஸ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆப்ஸ். Definitely your communication and the verbal ability will be getting into the next level. These are some of the topics which I want to explore to you, that synonyms, antonyms, sentence correction, preambles, and reading comprehension, that is critical reasoning, sentence completion, and error spotting. Have an English teacher with you. English teachers எல்லாருமே இது கொஞ்சம் முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்களுக்கு என்னன்னா weekly once at least you can try to give your best essence of the same, because you are the right person to that is motivate to them. And பேசதான் இங்கிலீஷ். See, when I was joined as a student like you in Congo Engineering College, when my MCA program in 2003, what happens is எல்லாரையும் வந்து இந்த ஐடி பார்க்ல ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல வந்து போயிட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்க சொன்னாங்க. So everybody was communicating with English that I was coming from this place and this place and this place. So I was from a government background. I doesn't know how to communicate as they are. I'm போய் நின்னுட்டு I just organized myself in Tamil and I just spoke in Tamil itself. Over a period of time, it has been transformed that I can able to communicate English. So this happened because of my effort. Please understand that. So today I'm dealing with different clients. So my clients was something different. So I'm not dealing with Infosys or Cognizant or things like that. So I am a person who is dealing with highly that is competitors like Myntra, Zoho, Digit, and Geo, and BCCI. So they are the clients. So and also one thing I want to insist, I'm not working for one company. I'm also a consultant for 4 to 5 product companies. So how can it happens? Only because of the communication which I have. Right? The thing is, if you start doing it, definitely you can achieve. That's what I need to say. So it can't able to done within a day or overnight. By practice in a different phase, you'll be molding in a shape. Please understand that, guys. Okay, shall I see a chat? உங்க அப்பா அம்மா பேர் அப்படியே வேகமா எனக்கு டைப் பண்ணி கொடுங்க. Your father's name, your mother's name should be typed in your chat. Make it fast. ஏன்னா ஆன் தட் இஸ் என்ன சொல்றது, இன் பர்சன்ல வந்ததுன்னா உங்களை உட்கார வச்சு எந்திரிக்க வச்சு நிறைய எக்ஸசைஸ் எல்லாம் கொடுத்து உங்களை வந்து அப்பப்ப ரீச் அவுட் பண்ணிடலாம். பட் here it is not. Fine. Thank you, guys. So fourth quadrant is this quants. So again, IndiaBix will help you. Brain training will help you. For example, the app brain training, make a note of it. Definitely this brain training will help you. Previous question papers will help you. And topics like this. See, எல்லாருமே மேக்ஸ்ல எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்க மாட்டாங்க. மேக்ஸை கம்மியா படிக்கிறவங்க இருப்பாங்க, ஆவரேஜா படிக்கிறவங்க, நல்லா படிக்கிறவங்க இருப்பாங்க. இது எல்லா மேக்ஸும் பாத்தீங்கன்னா இந்த 5th இருந்து 8th வந்த மேக்ஸ் தான். Am I right? இந்த அல்ஜிப்ரா, percentage, alligation mixture, permutations, time work, average, probability, geometry, mensuration எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எப்ப இருந்து வந்திருக்கும், ஒரு 5th இருந்து 8th or 9th வரைக்கும் தான் இருக்கும். இந்த கணக்கு தான் நம்ம கேட்டிருப்பாங்க. இந்த மேக்ஸிமம் trigonometry will come at the age of 14, that is 9th படிக்கும் போது வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுதான் இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அதெல்லாம் சால்வ் பண்ணி பழகுனீங்கன்னா இதுக்குதான் இந்த இந்தியா பிக்ஸ்ன்றது. டெய்லி ஒரே ஒரு டெஸ்ட் பேப்பர் எடுத்துக்கிறீங்க. 20 minutes for verbal, 20 minutes for quants, 20 minutes for what? Logical reasoning.
then 20 minutes for your programming. இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா பிளேஸ்மெண்ட் ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது. ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனில ஈஸியா பிளேஸ் ஆயிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் திங். இது போக I will explain you certain things. Fine. Screen is visible to you? Visible. So these are very basic things. You might so many people have supposed to say. I will just give a that is speed glance for you. Fine. So I don't want to waste much time on this particular. So before that, the acceptable idhula uttama sustainability and scalability. In the rendu vathike I will give a simple example. See, once if you are getting qualified, நீங்க ஒரு ஜாபுக்கு போயிட்டீங்க, you got a job. எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க, 6 மாசத்துல ஒரு கம்பெனி ஜம்ப் பண்ணணும், 6 மாசத்துல 6 லட்சமா எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகணும். So that is not a healthier way. Please understand. And also that is not a good ethic also to continue a job at any place. Please, once if you are getting qualified, you should be shaped in all parameters. That is very, very important. Your sustainability, எவ்வளவு நாள் ஒரு கம்பெனியோட இருக்க போறீங்க, because company is investing a lot to you to explore. Fine. So that is the one thing. And also நான் ஜாயின் பண்ண 10 வருஷம் கழிச்சு அதே பொசிஷன்ல இருக்கனா, you should not be there. That is also the case. There should be a scalability. So these two are the very important factors once if you are getting into a company. So being in a HR side, I want to say this particular regard. Fine. And now I come back to that. So the employee is looking into these things. One is AB, that is academic background. So உங்களுக்கு willingness to work இருக்கா, உங்களால வேலை செய்யறதுக்கான ஒரு பொறுமையும் பக்குவமும் இருக்கா. Yes, fine. Type skills and logical thinking, whether you have the skills and logical thinking or not. Learning and grasping ability, you can able to grasp or not. See, why I am insisting that you need to have the minimal communication, or what to say, that is best communication to practices. Who more talk in that is for example, the opposite person is supposed to converse only with the English, means you need to be in a position to understand it. Right? So that you need to grasp. So that is that is the one thing I need to insist. If you are having the listening capability, then only you can able to express what you are thinking from your side. So that is also the one thing. And passionate to take up challenges. So challenges should be converted as opportunities. உங்களுக்கு வரக்கூடிய challenges எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும், நீங்க opportunity கன்வெர்ட் பண்ணி you should place a benchmark there. So that plays a major role. And your interpersonal skills, I don't want to explain this much on this particular regard. Participation, team spirit and things like that. So always a company will ensure that you should not leave the company as soon. நீங்க சீக்கிரமா போயிடுவீங்க அப்படின்னு அவங்க மனசுல வரவே கூடாது. You should prolong for it. Then only there will be a mutual agreement, and as well as there will be a mutual benefits on this. Please understand. And resume, it's a marketing document, and it's a very simple thing that where we can meet the employer with the help of that, and great deal will be tells about something about us, and it's a one kind of impression where we supposed to have. So today நீங்கெல்லாம் எப்படி நீங்க resumes வந்து prepare பண்றீங்க எனக்கு தெரியல. So probably I will give a simple tip on you. So we have some new things. One is Google Docs. Prepare with Google Docs. இல்ல நான் ட்ரெடிஷனலா நான் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட்ல பண்றேன். ஓகே ஃபைன், நோ இஷ்யூஸ். கண்டென்ட்டை கரெக்டா போடுங்க, கண்டென்ட்டை ஆர்டர்டா போடுங்க, கண்டென்ட்டை என்ன சொல்றது ஸ்டைலிஷா போடுங்க. நிறைய ரெஸ்யூம்ஸ் இருக்கு, போய் பாருங்க. ஈவன் லிங்க்டின், எனக்கு எவ்வளவு பேர் லிங்க்டின்ல நீங்க கனெக்டடா இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல, பட் ஃபேஸ்புக்ல எல்லாருமே கனெக்டடா இருப்பீங்க. பட் kindly have a login in LinkedIn, because that will be a professional social website to connect any professional people. Because once if you are get professionally connected, you'll be offered anywhere. உங்களை தேடுறதுக்கும் அதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கு ஒரு வேலையில இருந்து இன்னொரு வேலைக்கு போகணும்னாலும் அதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, உங்களை ஒரு ரெக்ரூட்டர் வந்து சர்ச் பண்றதுனாலும் அதுல தான் சர்ச் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ
சார் இதுக்கு மட்டும் நீங்க கண்டிப்பா கொஞ்சம் ஒரு கைடன்ஸ் கொடுத்துருங்க சார். LinkedIn will be a very good platform to that is explore their own things. அவங்க கம்ப்ளீட்டா ஈவன் ரெஸ்யூமே வந்து அதுல பில்ட் பண்ணிக்கலாம். And also will be having some online resume builders at free of cost. Open source இருக்கு. You can build your style resume. ஸ்டைலா பண்ணிக்கலாம். நான் வேணா காட்டுறேன் during the end of the session. ஸோ அந்த மாதிரி ரெசியூம்ஸ் எல்லாம் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா ஆன்லைன் ரெசியூமே பில்டர்ஸ்லாம் இருக்கு. சிம்பிள். உங்களோட அப்ஜெக்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை சொல்லலாம், ஸ்ட்ரென்த்ஸை சொல்லலாம், ப்ரொஃபஷனல் டெசிக்னேஷன் என்ன நீங்க அச்சீவ் பண்ண போறீங்கன்னு சொல்லலாம். தட்ஸ் இட். And some principles are there. We need to convince the employer that you are worth. Keep as a brief information. No ugly resumes. கசக்கிலாம் எடுத்துட்டு போவாதீங்க. Don't lie the resume. Focus on strength and accomplishments. Accomplishmentsனா ஒன்றும் கிடையாது. நீங்க அடிஷ்னலா என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹேக்கர் ரேங்க்ல ஒரு 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 லெவலை கிராஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, ரைட்? அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டி கோல்டு மெடல் வாங்கியிருப்பீங்க, இல்ல ஒரு பாடத்துல சென்டா வாங்கியிருப்பீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள். So information and presentation are very, very important while creating a resume. And professional titles should be like this. I am a problem solver. Fine. I am an innovator. I am a mentor. I am a quick learner. I am a free fighter. Sorry, firefighter. இந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் டைட்டில்ஸ் இருக்கலாம். தென் கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ல போயிட்டு இதெல்லாம் போடவே போடாதீங்க. மரைட்டல் ஸ்டேட்டஸ், ரிலீஜியஸ், அஃபிலியேஷன்ஸ், டேட் ஆஃப் பர்த், போட்டோ, இதெல்லாம் தேவையே இல்லை. இன்னைக்கெல்லாம் ரெசியூமேஸ் வந்து should be getting into the next mode. Even interviews are not conducted in person. நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. Only to contact, email ID, contact number, contact name, LinkedIn profile link, GitHub link, and Skype link, Skype ID, and as well as Gmeet ID. இது போதும். And experience, current job ஓட experience with first. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர்ல இதெல்லாம் வந்து ஒரு 2 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் இந்த விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அண்ட் ஜாப்ஸ், ரோல்ஸ், அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் டைம் பீரியட்ஸ், அண்ட் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அண்ட் த கீ டெலிவரபிள்ஸ் விச் யூ ஹேவ் கிவன். ஸோ என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத போர்ட்ரேட் பண்றதுக்கான ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம ரெஸ்யூம்ல கொடுக்கலாம். சிம்பிள் சார். எப்படி சார் நான் வந்து என்ன வந்து பெஸ்டா நான் போர்ட்ரேட் பண்றது? ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் பாருங்க. நீங்க ஒரு சோசியல் மீடியா ரோல்ல இருக்கீங்க, இல்ல ஒரு சோசியல் மீடியா மேனேஜரா இருக்கீங்க. இந்த இடத்துல ஐ ஆம் மேனேஜிங் a FB பேஜ் இப்படின்னு சொல்றதுக்கும் நல்லா பாத்துக்கோங்க. ஸோ ஐ ஆம் ரீவாம்பிங் a business page in FB has led up to 70,000 followers, up to 40% increase in couple of months, 4% increase in the revenue of the business. இப்படி கொடுக்கறதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கா இல்லையா? So this what I need to insist, guys. Yes or no? Come with the chat. Yes or no? Come with the chat. Fine. Yes, fine. So this is what you need to see. எதையுமே அழகா சொல்றதுக்கு தெரியும், ரொம்ப அழகா. See, that presentation skills has to be. People convincing skill இருக்கணும். People என்ன சொல்றது, டீலிங் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும். People என்ன சொல்றது, கன்வின்சிங் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் என்ன ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, you are all going to work in a team. ஒரு இடத்துல போயிட்டு நான் மூஞ்சி எடுத்துட்டு போறது, இல்ல நான் வந்து சண்டை போட்டு போறது, that should not be there in an office. So office always should be a professional place. You should not seek a friendship over there. That's I want to insist you guys. So professional place na நம்ம friendship தேடாதீங்க. Just whatever the job assigned, you just work it on the same. Fine. That's the thing. Yeah. Education. So Hans இருந்தா Hans போடலாம். Honors, CGPA, relevant courseworks. Make it very short and sweet, because people won't expect these things. So skills na idha. So languages na in the presentation share பண்றேன். Definitely these things will be helpful for you. So ஒரு skill set la நீங்க போயிட்டு only languages database தான் போடாதீங்க. அதே மாதிரி ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம்லாம் கிடையாது. So that is called as worked environment. It is not that is what to say, that is operating system. நம்ம ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் ஃபுல்லாலாம் நமக்கு தெரியறது கிடையாது. ஸோ சோஷியல் மீடியா ஸ்கில்ஸ் என்ன, ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் என்ன, மிடில்வேர்ஸ் என்ன, டெஸ்டிங் டூல்ஸ் என்ன. So you need to portray all these things. So definitely your resume will speak a lot. So once if you are fulfilled with all these things, fine. Yeah. So additional skills to be
there is one is your communication, critical skill, thinking skills, project management skills. So even in your that is institution, if you are doing a small project, நீங்க ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னோடனே ப்ராப்ளம் நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சதெல்லாம் இந்த கிரெட் ஆபரேஷன் தான். கிரியேட், ரீட், என்ன சொல்றது, ரைட், டெலிட், சிஆர்யூடி, அப்டேட் அண்ட் டெலிட். ஸோ இதை டோட்டலா மறந்துடுங்க. கனெக்ட் அ ஸ்மால் ஏபி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உன்னோட ஒரு 10 போட்டோ வச்சிருக்க ஒரு வெப் பேஜ்ல. இந்த வெப் பேஜ்ல நான் ரைட் கிளிக் பண்ணா, எனக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணி ஷேர்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்தேன்னா, எனக்கு அந்த ஷேர் ஆப்ஷன் போயிட்டு வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் பண்ணலாம், ஃபேஸ்புக்ல ஷேர் பண்ணலாம், இன்ஸ்டால ஷேர் பண்ணலாம். இந்த ஒரு சின்ன ஏபி எழுதினாலையும் ப்ராஜெக்ட் தான். இதுக்கு தான் இன்னைக்கு காசு. Kindly understand that. So don't go blunderily with the what to say that is yeah, someone is raising the hands, please. Vijay Raj. Hari, we have separate session for question and answer. Okay, I request all the students kindly note it down your question. You can ask. Definitely, we will be giving the opportunity. Don't worry. Yes. Get the opportunity. Wait for some time. Thank you for that, sir. Yeah. And இந்த மாதிரி தான் சின்ன சின்ன விஷயங்கள். And also எல்லாருமே கோடிங் தெரிஞ்சவங்க இருக்க மாட்டாங்க. For your information, எங்க கம்பெனில எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் சரி, TCS Wipro எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, so it doesn't matter that everybody should have the skills of programming alone. Fine, technical expertise தான் இருக்கணும்ங்கற necessity. Who has a very good communication ability, not the English. If you have that communication in the sense how you are dealing clients with, so in the skills எல்லாம் இருந்தா போதும், you will be a better business analyst. You will be a consultant. You will be a that is product manager. So these are some of the different roles where you can put forth even if you don't have the qualification like programming. That's what I see. Software company la nariya velakku nariya vishayangalukku aalkal thevai. So it doesn't mean that I need to go only to this particular area. So I will explain you in the next some of the slides. So these are some of the additional sections. என்னெல்லாம் நம்ம ரெஸ்யூம்ஸ்ல போடலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருவேன். Nothing more than yes sir, our course the professional space to get influenced by others. Yes, exactly. Fine. Okay, next. So once if you are in the entry level, you should have the that is these things: projects, internships, papers, mentorship, and that is part-time job if you're supposed to have. Part-time job la neenga paathirundinga and the part-time job la podலாம். Next, if you have the scores like JEE, CAT, MAT, அப்புறம் for example that gate exam score. So இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா you can also portray in your resume. Fine. Then also college fest like newspaper, newsletter, website maintenance, and as well as coding fest, paper presentation contest, blogs. So blogs எல்லாம் நீங்க எழுதுங்க. Try to write blogs in Google also. See, have a very good write-up. If you start doing the write-up and doing the blogs and the write-ups, so first day உங்களால இங்கிலீஷ் எழுத முடியாது, நிறைய தப்பு வரும். If you fine tune it, நம்ம சின்ன வயசுல நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு லெட்டர் ரைட்டிங் எழுதுறோம். எல்லா ஆங்கில வாத்தியாரும் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க, இங்கிலீஷ் வாத்தியாரும். ஒரு லெட்டர் ரைட்டிங் எடுத்துனோம், ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் சைட்ல ரஃப் டிராஃப்ட்னு ஒன்று எழுதி அடிக்க சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த சைடு அதை ஃபேர் டிராஃப்ட்னு சொல்லி எழுதி அடுக்க சொன்னாங்க. இதுக்கு என்ன அர்த்தம் நமக்கு ரொம்ப நாள் தெரியல, எனக்கு இன்னைக்கு இப்பதான் எனக்கே தெரிய ஆரம்பிச்சது. ஆஃப்டர் கெட்டிங் இன்டு திஸ், please discuss about the GATE exam preparation. I am not a right person to discuss about the GATE preparation because I am not a technical engineer, for your information. Srinivasan, in between என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன், rough draft and fair draft. So rough draft, fair draft. So ஒரு கண்டென்ட்டை நம்ம ரஃபா எழுதி வச்சுக்கிறோம், then we will be referring it and fair it out for with a proper template or protocol or things like that. So that is the need of the rough draft. So likewise, we need to write the blogs and explore your English writing ability. Fine. And key importance or that is 2-page resume. அதெல்லாம் வந்து இங்க இதே கிடையாது. For service based companies தான் 2-page resume எல்லாம். Product based companies there is no limit. You can have 10-page resume, 15-page resume, any page. That is count is not needed. Fine. So that is also one thing. And you should proofread your resume. Be very honesty. Accomplish your proofs, whatever it is, whatever you have did earlier. So முன்னாடி நீங்க பண்ணிருக்கிறதுக்கு தான் நீங்க அக்கம்ப்ளிஷ்மென்ட் வைக்க முடியும், ஒழிய பண்ணாததுக்குலாம் வைக்க முடியாது.
Fine. Next. Do's and don'ts. Target your qualification for a specific job. Keep a proper and professional IDs, email IDs, no errors. Don't please. And also always be ready with your updated resume. ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வச்சிருக்கிற ரெஸ்யூமேவை தயவுசெய்து வச்சுக்காதீங்க. Update your resume whenever it is needed. So these are some of the don'ts. So I, me, my அதெல்லாம் போடாதீங்க. Acronyms use பண்ணுங்க. Avoid acronyms, abbreviations. Fine. MCA, BCA, BSc or BE, Bachelor of Engineering, ECE அப்படின்னு போடாதீங்க. So அதெல்லாம் maybe no fancy fonts, binders, layouts இதெல்லாம் தேவையில்லை. இந்த ஜிகினாலாம் பண்ணாதீங்க. So photographs, professional, family, health information. My father is this, my uncle is this. No, nothing is needed. The resume speaks only about you. And also when you are explaining yourself, you should speak only about you, not about your family background. My father is this, my mother is this, my what to say, எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டவே வேணாம். See, I don't want these things. What is your objective? What are the skills you have? What are the projects you have done? What kind of qualities you have? What kind of hobbies you're supposed to follow? This is what. So what is video resume? How can we made it? Video resume? No, I'll tell you. So next is, so this is what. So about the resume. So nama prepare பண்ணியாச்சு, resume எடுத்து வந்தாச்சு. So resume கையில இருக்கும். Then we'll be starting with new things. So ஒரு 5 area தான். One is domains, languages, skill set, ethics and placement tips. So I will rush very fastly. Don't worry about that. Okay, fine. 11:50. Fine. Just a minute. Yes. Sorry for the inconvenience. 5 area தான். So இந்த 5 area என்னன்றதை பார்த்தோம்னா we can easily understand how the product companies are expecting and what are the essence you need to be get filled. Fine. So high pay IT jobs of the different core areas of this. So one is data scientist, next is IoT solution architect, third is big data engineer, fourth is software architect, blockchain engineer, DevOps engineer, cloud architect, full stack developer, AI engineer and product manager. So in the product manager அப்படிங்கிறது மட்டும் தான், it is not a technical work. So it is about how we are dealing with, what to say, with people. So it means that you will be starting as a business analyst and you'll be evolving as a product manager. So I'll explain you what is the role is by one. யாரு இங்க data scientist அப்படின்னா இவங்க தான். Okay. So data scientist who can analyze, who can be an engineer and who can do the steward. So that is these இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் ஒரு data scientist. Fine. So data scientist என்ன பண்ணுவாங்க? I will explain you very simply. So these are some of the different skills has to be there in a data scientist. One is I will come from the right, advanced statistics, high level of mathematics, social media mining. So today these are the trends. Mining, social media mining. So ஒரு company என்னெல்லாம் ஒரு இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா you have a lot of business pages in FB and as well as in the LinkedIn. How many followers are there? How many posts has been viewed? Whether from the post they are comebacking with you. So these things are very, very important while dealing with the online business and as well as the digital marketing. Right? So it plays a major role. நீங்க நினைக்கிற மாதிரி coding மட்டுமே வேலை கிடையாது. So if you have enough creative idea, you can be a digital marketer. Social media skills இருந்ததுன்னா social media manager ஆயிடலாம். Then SQL, NoSQL and NLP, that is natural language processing, machine learning, communication, business savvy. Business in the sense, what business you are going to. For example, if you are in the retail, you need to know the nuances of the retail industry. இன்னைக்கு ஒண்ணும் இல்ல, அமேசான்ல போயிட்டு ஜஸ்ட் நீங்க லாகின் பண்ணிட்டு
ஒரு ஷூ தேடுறீங்க. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைக் ஷூ தேடுறீங்க. அடுத்த நாள் ஃபேஸ்புக் ஓபன் பண்றீங்க. ஓபன் பண்ண உடனே அந்த ஃபேஸ்புக்ல அந்த ஷூ வந்து நிக்குது. கூகுள ஓபன் பண்ணா வந்து நிக்குது. அதுதான் இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் எப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் பிசினஸ் தான். So there is some connectivity has been enhanced by this kind of new trends and technologies with the digital marketing era. People are doing these kind of things, and data has been that is data visualization, Python, Microsoft Excel, everything comes into picture in a one nutshell. Fine. So this is what the data scientist skills are supposed to. So next is IoT. IoT is, you might know, anywhere, any device, anybody, any business, any service, any place, any content, any time, any path, any network. இதுவே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஐஓடினா என்னன்னு சொல்லிட்டு, நான் எங்க இருந்து வேணா, எப்போ வேணா, எப்படி வேணா, எந்த பிசினஸ் வேணா, எந்த சர்வீஸ் வேணா, எந்த நெட்வொர்க் மூலமாவது நான் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். I want to be get connected and process the business as I can. Got it? So this is what I need to do. Next is ஐஓடிக்கு என்னெல்லாம் ஸ்கில்ஸ் தேவை. So these are the rough skills you need to know. UI UX மட்டும் லாஸ்டா சொல்றேன், because I have a separate slide what is UX and UI. Fine. Programming, electronics and circuits. நீங்க கேக்குறீங்க இல்லையா, ஏன் வந்து நான் இன்னைக்கு இன்ஜினியர்ஸ் எல்லா இன்ஜினியர்ஸையும் நான் கொண்டாந்து என்னோட கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபீல்ட்ல உட்கார வைக்கிறேன் ப்ராடக்ட்ல அப்படின்னா, பிகாஸ் த ரீசன் இஸ் யூ ஆர் டேக்கிங் பார்ட் இன் ஆல் எரா. எலக்ட்ரானிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் இல்லாம வேலை பார்க்காது. டிரைவ்ஸ், what to say, that is PLCs, sensors, everything will be dependent with the programming and as well as the what to say collaboration of the electronics and electrical field, mechanical field. Fine. So Raspberry Pi is there, data analytics is there. Why data analytics abdina? So if you don't know the history, you can't do that business. போன வருஷம் எனக்கு இவ்வளவு வித்து இருக்கு, இதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் அடுத்த வருஷம் சேல ப்ரொமோட் பண்ணுவோம். Am I right or not? So that we need to ensure ourselves. So without data analytics, we can't do our business for a longer time. So these are some of the trends. எந்தெந்த நிக்கெல்லாம் எனக்கு போயிருக்கு. See, if you are going for even a simple small retail shop like Pothys, நமக்கு தெரியும் Pothysலாம் வந்து பெரிய கடை தான், ஆனா when it is compared to Walmart or Staples, it is very small. Fine. So ஒரு கஸ்டமர் போறாங்க, எத்தனை தடவை frequent ஆ போயிருக்காங்க, என்ன பொருள்லாம் வாங்கியிருக்காங்க, based on that they will be refilling all the consumer goods to their retail store. Please understand, நீங்க ரெகுலரா ஹமாம் சோப் இவ்வளவு போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சா தான் அடுத்த மாசம் நீங்க வாங்கி வைக்க முடியும். Am I right? So this is what the data analytics will coming to picture over here. And mobile development, machine learning, networking, everything will come. So என்ன ஏரியாக்கெல்லாம் நம்ம ஐஓடி வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம். So these are the different domain areas. Retail industry, environment industry, for example, என்ன சார் பண்ணலாம், நீங்க யூஸ் பண்றீங்க சோலார் பேனல்ஸ், தட்ஸ் பவர். ஃபைன். ஸோ நீங்க யூஸ் பண்றீங்க என்விரான்மெண்ட்ல, தட் இஸ் என்ன சொல்றது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யுவர் வெதர் ரிப்போர்ட்ஸ் கேன் பி என்ஷூர்ட். ஹெல்த் கேர், லாஜிஸ்டிக்ஸ், இன்னைக்கு ஒரு கூட்ஸ் ஏத்துறீங்க, ஒரு ட்ராக் பண்றீங்க, இன்னைக்கு எங்க போயிருக்கேன், நாளைக்கு எங்க போயிருக்கு, அமேசான்ல காமிக்குது இல்ல, தட் இஸ் out for the delivery, shipped. You can also see the stage by stage of the path. These can be done with the logistics, industrial, smart city, education, automotive, agriculture. Every field has been evolving with this kind of what to say trends, that is IoT. Next is big data engineer. So big data engineer la pathina we have different things. Again, this way coming into technical areas like that is Hadoop, NoSQL, visualization, machine learning. திருப்பி பாத்தீங்கன்னா the machine learning will plays a major role nowadays. So in the machine learning predominant we need to know the skills like Python, SQL illana we can't able to sustain for a longer time. So please understand that. So and also make mandatory if I don't know KIOT is a autonomous institution or not. About we have applied, we are about to get actually. Yes, once if you're supposed to get the autonomous status, try to impart these kind of things. Definitely this kind of things will work out in your what to say curriculum, and as well as it will reflect you in as an outcome. Right. So these are some of the different things has to be there in a big data engineer. And if you want to be a software architect, it's a quite complex thing. I don't want to get into much. So, but I will explain you very simply, because these areas are quite what to say vague. You can't able to understand it, this particular slide. So that's what I'm skipping it and move to the next.
It will be a bridge between the product manager and project manager. So project manager na yaar appdin pathina, who are all dealing with the technical aspects of the business. Fine. So product manager is a person who is dealing with the domain based things with the client. So ஒரு clientக்கும் ஒரு technical personக்கும் intermediate இருக்கவங்க தான் இந்த software architect. So that is a very, very good role. These are some of the different roles we can explore with high pace. Pays எல்லாம் பின்னாடி போட்டிருக்கேன், நீங்க பார்க்கலாம். I will tell you. So these are some of the different skills. I don't want to explain one by one. So இதெல்லாம் இங்கிலீஷ்ல ஒரு வேர்டு தான். So இந்த skills எல்லாம் இருந்ததுன்னா you can explore as a software architect. Software architect is not that much easy that we can attain in one day. You should go with the step by step. Fine. 3 years, 5 years, 7 years, 9 years, 10 years, 12 years of things like that. Fine. So blockchain engineer. So இந்த ஒரு பார்ட் மட்டும் பாத்துங்க. நான் இங்க மவுஸ் ஓவர் பண்றேன் பாருங்க. இதுதான் நமக்கு மெயின். So today we have one particular language called Golang Flutter. So Golang Flutter is a one language where you can enhance your coding for both, that is mobile and web. And in terms of mobile, you can also go with two things. One is with Android and as well as the iOS. Fine. So that I want to insist in over here. C, C++, Java, Python is needed. And there is performance management. That is how much of load you are supposed to give. So அதெல்லாம் இந்த blockchainல தான் பண்ணிருக்கேன். ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த MLM எல்லாம் சொல்றீங்க இல்லையா, மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் செயின் ஒர்க் எல்லாம் வருது அப்படின்னா, so this will be deals with blockchain developers. Then DevOps எல்லாமே ஒரே சிம்பிள்ஸா இருக்கும். I'll explain. So this is Angular, this is Git, this is Docker, Kubernetes, AWS, Google Cloud, Jenkins. எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் நான் சொல்றேன். JavaScript, Java, Python. So இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் DevOps. So today there is a bigger demand. I want to insist this. If you are a DevOps engineer, you need to know this much of things. இதெல்லாம் நீங்க வந்து from second year ல இருந்தே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிச்சலாம். It doesn't need require any teacher or things like that. You can start your own JavaScript process with your JS fiddle and you can do. See, today you have enormous. We have a lot of different online compilers, platforms are there. You can write the code and run anywhere. Fine. So that is very. Only you need is an internet connection with a laptop. So இன்னைக்கு எல்லார் வீட்லயுமே லேப்டாப் இருக்கும். எல்லார் வீட்லயுமே ஒரு மினிமல் மொபைல் கனெக்ஷனாவது இருக்கும். So we can expose all these things with that. ஆனா ஒன்னு சொல்லிடுறேன், in between. Simple. So when I was asking, same thing has been addressing for another institute. I was asking some of the girls, எவ்வளவு இருந்தா நீங்க ஒரு பையனை கல்யாணம் பண்ணிப்பீங்க அப்படின்னு நான் கேட்டேன். என்ன இந்த மாதிரி எல்லாம் கேக்குறாரு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தாங்க. இல்லம்மா, நான் உண்மையாவே கேக்குறேன், உங்களுக்கு எவ்வளவு சம்பாரிச்சா ஒரு பையனை கல்யாணம் பண்ணிப்பீங்க? ஏன்னா இன்னைக்கெல்லாம் வந்து பெருசா எல்லாரும் கேக்குறாங்களா. She is from a rural background, but you know how much she offers for that is bride groom, that is 10 lakhs per annum, 12 lakhs per annum, 24 lakhs per annum, 18 lakhs per annum, 20 lakhs per annum. யாருமே 3.5 annum, 6 lakhs per annum எல்லாம் சொல்லவே இல்லை சார், for your information. So maybe நான் முன்னாடி ஜெனரேஷன் அப்படிங்கிறதுனால எனக்கெல்லாம் கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். So people are not expecting in the previous generation, but nowadays they are very keen that if the life partner who is supposed to be, they are also in an equal position with the status of earning money. So that is very, very important. So guys, you need to understand, if you want to get good paid, you should be skillful, you should be qualified. So then only you can able to explore everything. See, என்னோட CEO, I will explain you very in simple terms. He is about only 32 years old, Mr. Sendil Kumar. He is a graduate from VIT University, and yeah, just a minute. He is from the VIT University, and he started his career as a programmer, and within 2 years of time, he started a business like CODINGMART. So there I have wondering, no age limit, fine, only the qualifications. Sorry, he is qualified, he is exploring, he is doing all test drives, and he is doing in the trailer basis. So these all puts
makes as an entrepreneur. நீங்க இதுதான் பண்ணணும்னு இல்ல, சம்பாதிக்கிறதுக்கு 1000 வழி இருக்குது. Once if you are getting experience, you should also start your own venture. That is a very prideful thing. You can give jobs for people. Even if you offer job for 1% or 2% or 5%, that is also, it is an initiative where you can put forth the best business out of over a period of time. Please understand that. So this is what I need to insist. So பணம் பண்றது ரொம்ப ஈஸி கண்ணா. என்னன்னா, if you should be very qualified and right people has to be get connected. That is very, very important. Right people has to be get connected. See, today I was here because only with the contact of Rajendran sir. One fine day I was visited KIOT with my friend Sendil Kumar. So we just came for what to say, that is recruitment process, and 2-3 days before I was just asking, sir, this week I am free, shall I give a talk with students regarding this? So he said, always welcome. So that is the contact which you supposed to need. So right person, right place at right time. So you'll be exploring to the next level. Next, in between, just a minute. Yeah, இங்க பாருங்க, எல்லா வேலையும் கிடைச்சிருச்சு, சம்பாதிச்சிட்டீங்க. I want to say very specific on this, even for all teachers, professors, and everybody. Be compassionate. கருணையோட இருங்க. More you give, more you get. That is my policy. See, I was wondered while speaking, seeing the interview of URC head. I know most of the E-road guys might know who is who is URC. Devarajan sir, he is my previous employer, one of the employer. He said that what is the means of life and purpose of life? It is just linking between the means of life and purpose of life is very, very important. So it means that means of life is earning money, status, goodwill, humanity, so on. இதெல்லாம் நமக்கு கிடைச்சிடும் ஒரு டைம்ல. ஆனா திரும்பி பார்த்தோம்னா யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. Because we need to give back to the society. அவரோட இன்டர்வியூ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் I started doing a lot of different things, social services, like this seminars, web, everything in a free basis. I don't want to portray it or I don't want to market this. See, why I am saying is, if you try to do that, it will emerge a whole community. It is not only one person. It is emerging a community. And நான் பொறுத்த வரைக்கும் 100 மெம்பர்ஸ்க்கு நான் அட்ரஸ் பண்ணேன்னா 5 பேர் கண்டிப்பா அது கிளிக் ஆகும். Right? So how this means of life will be linked to the purpose of life is only through compassion, by giving back to the society. Because 3 வேளைக்கு ஒருத்தர் மேல ஒருத்தருக்கு சாப்பிடவே முடியாது, நிறைய சேர்த்து வச்சு நம்மளால ஒன்றும் பண்ண முடியாது. So you just train yourself, start experimenting and give back to the society wherever you can. More you give, more you give. That's what I need to insist, guys. So don't waste your times in WhatsApp, Insta, FB. Whenever it is needed, you just use it. At least in the first quadrant ஆவது உங்களுக்கு யூஸா இருக்கும். இந்த அடுத்த ஒரு 3 இருக்கு பாரு. I have a strong allegation with even the elder guys, that is who has jobs and things like that. They are also blunderly going like these things, that is rummy games, PUBG, Free Fire, Dream11. Even who has well qualified, they are all using this. Kindly avoid this. If you are just உங்களோட நுட்பமான நுண்ணறிவு எல்லாம் போயிடும் இதை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா. என்னது நுட்பமான நுண்ணறிவு எல்லாமே போயிடும் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா. So please don't use that. Use these things. Fine. Okay. So I will continue. Hari, we have another 20 minutes. Yeah, I will complete in within 5 minutes. We have another 20 minutes for the question and answer session. Yeah. So I will take another 10 minutes, sir, and last 10 minutes we will have the question. That's fine. Yeah, please. Yeah. So these are some of the skills required for the cloud architects. So either one cloud will be you should be explored with, either Amazon or Google, or it may be AWS. Fine. So this is what. And for cloud, you need a good communication skills. You need to know networking, database, cloud platform, operating system, security, and programming languages. And full stack developer. சொல்லவே தேவையில்ல, இதான் இன்னைக்கு ட்ரெண்ட். யாரை கேட்டாலும் இன்னைக்கு full stack developer ஆகணும்னு சொல்றாங்க. So anything you can learn from this,
anything you can explore, start doing it by your own with a framework. Fine. Mongo, React, Node, MySQL, Angular, SQL, Ruby, Oracle, PHP, JavaScript, HTML, CSS, C++, Python, everything is there. So these are the full stack the content you can start. And AI engineer. So AI engineer, you need to know R, Python, and as well as Torch. And along with NL, that is neural networks, deep learning, and as well as machine learning. So along with this, you need to collaborate all these kind of different skills like communication, critical thinking, analytical skills, business knowledge, programming skills, understanding the statistics, mathematics, probability, algebra, things like that. So yeah, product manager. I want to give a best example. For a product manager, so everything has been there, right? So in a product engineer, they should be very specific with the analytical skills, management skills. So they should be proficient with the tools like Pivotal Tracker, Jira, Asana, or things like that, even Mockito or things. So these are some of the tools which they can use. And UX, UI. 3 things are there. One is UX developer, designer, UI designer, UI developers. So UI developers are the code writers. UI designers are the template fixers for a particular design. UX designers are the person who develop the protocol. So this is the trend. This is the trend. So you can get some of the ideas from this particular slide. Who is your UI developer and as well as who is US? In the word alone, Google it, YouTube paranga, within one day you can't able to explore everything, right? So I will be explaining 6 different programming language which is in the trend. 6வது programming language என்னன்னா C#. இன்னைக்கும் இந்த C# பெரிய மார்க்கெட் இருக்கு. இது மூலமா நம்ம கன்சோல் அப்ளிகேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம், வெப் அப்ளிகேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம், விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம், கேம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். 2 to 3 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுன்னா 5 to 8 lakhs வரைக்கும் கிடைக்கும் சம்பளம். எவ்வளோ? 5 to 8 lakhs வரைக்கும் 2 to 3 years. எந்த ஒரு வேலை கிடைச்சாலும் முதல்ல போயிடுங்க. ஐ வாண்ட் டு சே, எனக்கு இதுதான் வேணும்னு கேட்காதீங்க. ஒரு வேலைக்கு போயிட்டு அதுல நீங்க எக்ஸல் ஆகுங்க. Or else if you qualify yourself, then go for a job. That is also 2 ways. Fine. 5th language, trendy அப்படின்னா இதுதான் Golang Flutter. நான் ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன். If you have 2 to 3 years of experience, you can get 7 lakhs to 13 lakhs per annum. So iOS பண்ணிக்கலாம், Android பண்ணிக்கலாம், mobile application. So எந்த ஒரு இங்க நான் மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க, எந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்லயும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம். விண்டோஸ், Solaris, NetBSD, OpenBSD, macOS, Dragonfly, இதெல்லாம் வேணா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபைன். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஷிஃப்ட். அகைன் ஷிஃப்ட் பாத்தீங்கன்னா iOS-க்காக மட்டுமே ஸ்பெசிஃபிக்கா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராமிங். So you can use any that is application. You can build any kind of application for these kind of devices like iOS, iPod, macOS, Watch OS, TV OS, Linux. So இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்குலாம் வந்து market is about 2 to 3 years of experience. You will be that is drawing around 6 to 10 lakhs, 9 to 10 lakhs வரைக்கும் வாங்கலாம். So you need to explore. And yeah, third is Java. என்னைக்குமே இது வந்து எப்படின்னா it's a greater thing. Fine. Java is always prime. எப்படின்னா கோல்டு மாதிரி, என்னைக்குமே தங்கண்டா அப்படிங்கிற மாதிரி. So you can use console application, web application, Windows application, IoT, mobile application development, cloud, games, everything can be done. If you have the proficient to do Java for 2 to 3 years of experience, 9 to 13 lakhs will be a very good salary. Java படிக்கிறதுக்கு J, that is Java T Point will be a best website. Javaல நீங்க என்னெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு சொல்றேன். ஒன்னு, I will share some of the links to sir. One is Java core நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். Next is Java data structure collections நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். மேபி நீங்க முடிஞ்சா உள்ளேயே கூட ஒரு கோர்ஸ் எல்லாம் இதுக்கான கோர்ஸை நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணுங்க சார். நம்ம தட் இஸ் இன்னர் ஃபேக்கல்ட்டியை வச்சே நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஒன்றும் நம்ம வெளியெல்லாம் போகணுன்றது தேவையில்லை. நல்ல எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஜாவா படிச்சவங்க,
நம்ம காலேஜ்லயே. அவங்கள வச்சு நம்ம வந்து சில 2-3 days செஷன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா போதும், கலெக்ஷன்ஸ் நல்லா பண்ணுங்க. தென் 1.8 ஜாவா 1.8 ஜாவா பாத்தீங்கன்னா லிங்க்ல அழகா போனீங்கன்னா ஒரு 5-6 டாபிக் தான் இருக்கும். பக்காவா இருக்கும். லாம்டா எக்ஸ்பிரஷன், ஸ்ட்ரீம் ஏபிஏ, ஸ்ட்ரிங் ஜாயினர்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஒரு 4 to 5 டாபிக்ஸ் தான். ஸோ இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் தான் இருக்கும். மேபி ஐ வில் ஷோ யூ ஆஃப்டர் திஸ், பிகாஸ் டைம் இஸ் ரன்னிங் அவுட். ஸோ இந்த விஷயங்கள் வந்து ஜாவால ரொம்ப முக்கியம். இதெல்லாம் படிக்க ஆரம்பிங்க. ஸோ இதெல்லாம் படிச்சீங்கன்னா தான் ஹைபேல். ஜாவானா ஒன்லி வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் எழுதி ஒரு ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணி ஒரு பிரிண்ட் எழுதுனீங்கன்னா வேலை கிடைக்காது. நல்லா சொல்லிடுறேன். யூ ஷுட் பி எக்ஸ்ப்ளோரிங் வித் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஒன் இஸ் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் கலெக்ஷன்ஸ், கோர் ஜாவா அண்ட் அஸ் பிளஸ் 1.8 ஜாவா. ரைட். அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ரூல் பண்றது அப்படின்னா பைத்தான் தான். 2 to 3 years of experience, 7 to 13 lakhs. ஸோ இதுல நீங்க எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். டேட்டா சயின்ஸ் இன்க்ளூடிங் டேட்டா சயின்ஸ் இதுல பண்ணலாம். கம்ப்யூட்டர் விஷன், இசி பசங்களை கேட்டீங்கன்னா சொல்லுவாங்க வாட் இஸ் கம்ப்யூட்டர் விஷன் அப்படின்னு. நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா, இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய நம்மள டிடெக்ட் பண்ணதுல எந்த ஒரு இமேஜஸ் டிடெக்ட் பண்ணது இல்லைங்களா, கேமராஸ், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் விஷன் மூலமா தான் நடக்குது. ஃபைன். ஸோ ஒரு பேட்டர்ன் மேட்சிங், இமேஜ் மேட்சிங் எல்லாமே இந்த கம்ப்யூட்டர் விஷன் மூலமா தான் பண்றாங்க பை யூசிங் திஸ் பைத்தான். ஸோ பைத்தான் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் இன் அவர் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி now. ஸோ இதுக்கெல்லாம் நான் மெயினா என்ன சார் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பேசிக்கா C++ தெரிஞ்சிருக்கணும், டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சிருக்கணும், பேசிக்கா ஒரு டேட்டா பேஸ் டூல்ஸ் ஏதாவது ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கணும். இது போக ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இன்னைக்கு ஜம்முன்னு சீட்டை போட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தட் இஸ் ஜாவாஸ்கிரிப்ட். ஸோ வித் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் we can go to the heights. We can go to the heights. Fine. 2 to 3 years of experience, you can get 7 to 15 lakhs of salary. 7 to 15 lakhs வரைக்கும் நம்ம salary expect பண்ணலாம். Then mandatory, if you want to learn the JavaScript, you should be expertise with these things. jQuery, JSON, Angular, Node, React, Express. So any one of this. Fine. So apart from this, ஸ்கில் செட் என்ன வேணும்னா, மேத்தமெட்டிக்கல் எபிலிட்டி வேணும் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ப்ரொஃபஷனலுக்கு. அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ், கிரியேட்டிவ் அண்ட் இனோவேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ், இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் கமர்ஷியல் அவேர்னஸ். கமர்ஷியல் அவேர்னஸ் இன் த சென்ஸ், மார்க்கெட்ல என்ன இருக்குதுன்னு தெரியாம we can't innovate a new thing, right? So what is the need of the market, what the commercial will do, whether my product will get into sale or not, so that we need to have the awareness of that particular thing. Fine. Ethics, கன்சர்னா இருங்க, ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க. உங்களோட கொலீக்ஸ் ஆகட்டும், உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகட்டும், உங்க ப்ரொஃபசர்ஸ் ஆகட்டும், எல்லாருக்கிட்டையும் அன்பை செலுத்துங்க, கண்டிப்பா திருப்பி கிடைக்கும். ஃபைன். நெக்ஸ்ட், டிசைன் யுவர் பிரைவசி. எல்லா விஷயத்தையும் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லணுங்கிற நெசிட்டி கிடையாது. ஹாவ் சம் செக்யூரிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் அ மேனேஜர், சில கிரெடென்ஷியல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா, டோன்ட் பிலீவ் வித் அதர்ஸ். உங்களோட கிரெடென்ஷியலை உங்ககிட்டயே வச்சுக்கோங்க, அவங்க கிட்ட கொடுக்காதீங்க. தே ட்ரை டு மிஸ்யூஸ் இட் அட் ஒன் பாயிண்ட். என்னதான் இருக்குன்னு ஒரு தடவை போய் பார்ப்போமே. See, if your friends மொபைல் இருக்கு, இங்க அவங்க பேட்டர்ன் போடல, நீங்க எடுத்த உடனே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம், இப்படி போன் எடுத்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் ஓகே வாட்ஸ்அப் பார்க்கலாம் தோணுமா தோணாதா? That is the privacy. You should restrict them. Then honesty and trustworthy should be there once if you are in an organization. So you should ensure the responsibilities and as well as the opportunities which has been created by your organization. So அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நீங்க என்னன்னா, கேபபிலிட்டி டு ரிவ்யூ சம்திங் அண்ட் சே, ஒரு தப்பு நடக்குதுன்னா, ஈவன் இஃப் யுவர் பாஸ் இஸ் டூயிங் a wrong thing, you should be in a position to say it is wrong. Say no to corporate at times. எல்லாமே ஓகே ஓகே பண்ணிடலாம்னு சொல்லாதீங்க. See, சனிக்கிழமை எனக்கு வேலை இருக்கு, நான் வெளியே போறேன், ஃபேமிலி கூட போறேன் அப்படின்னா, ப்ளீஸ் சே தட். வெள்ளக்கார மாதிரி இருந்து பழகிடணும். ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் சே நோ டு certain times. Fine. And உங்களுக்கு தெரியாது இல்ல, இதெல்லாம் தயவு செய்து யூஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் உங்க ரெஸ்யூமே வந்து ஃபிளரிஷ் ஆகும். பயம், கோர்செரா, NPTEL, edX, எரா, எடுரேகா, கிக்ஸ் ஃபார் ஜிக்ஸ், ஹேக்கர் ரேங்க், ஹேக்கர் எர்த், கோட் செஃப், இதுல எல்லாம் கோர்ஸ் முடிச்சு வைங்க. எப்படி உங்களுக்கு வேலை கிடைக்குதுன்னு மட்டும் பாருங்க. See, this makes the more sense and more values. Please understand that. And doing some projects as per the latest trends and technologies. Government jobs polam, private jobs polam, that is depends upon you. You can take your own entrepreneurship also, right? So finally, I just want to conclude this with this particular quote called essence of things is only to express, not to impress. அதுக்கு என்ன விளக்கம்னு I will give you while preparing a கேசரி.
எல்லா ஆடட்ல இதுவும் போட்டுறாங்க. ஆடட் கலரா இருக்குது. சக்கரை போடாம விட்டாங்க, நெய் ஊத்தாம விட்டாங்க, ஓகே, கேஷ்யூ போடாம விட்டாங்க, கீ போடாம விட்டாங்க, ட்ரை கிரேப்ஸ் போடாம விட்டாங்க. டேஸ்ட் இருக்குமா? இருக்காது. ஸோ இந்த இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸ், இந்த கம்யூனிகேஷன், இது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆடட் கலர்ஸ் மாதிரி. இந்த கண்டென்ட் இருக்கு இல்லையா, நம்ம ஒரு சப்ஜெக்ட் கோர். ஏன்னா நான் சொல்றது எப்பவுமே என்னன்னா, எண்ட் ஆஃப் யுவர் கிராஜுவேஷன் ஷுட் பி யுவர் பிளேஸ்மெண்ட். இட் மீன்ஸ் தட் ஒரு கிராஜுவேஷனுக்குள்ள நீங்க எல்லாமே இம்பார்ட் பண்ணிக்கணும் by your practice, right? So this is what I need to insist. So be the best ingredients like sugi or sugar, ghee, cashew nut, dry grapes or things like that. Then only we will get the taste, fine. And we can't able to impress without taste. So in our professional, impress with your core, nothing more than that. So, and also one more thing, doing so போல செய்ததுனால நம்ம வந்து வெற்றி அடைஞ்சிடணும் நம்ம நினைக்க முடியாது. ஸோ அடுத்தவன் கார் வாங்கிட்டான், நான் வாங்குவேன். நம்ம பாத்தீங்கன்னா இஎம்ஐல வாங்கியிருப்போம், அவங்க பாத்தீங்கன்னா ரெடி கேஷ் கொடுத்து வாங்கியிருப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் திங் ஐ நீட் டு இன்சிஸ்ட். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கிட்ஸ், யூ நீட் டு நோ தட் புல்லிங் அவுட் ஒன்லி த செரி, மேல இருக்க செர்ரியை மட்டும் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டோம்னா அது வந்து சென்ஸ் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் கிடையாது. டேக்கிங் த கம்ப்ளீட் கேக் இஸ் சென்ஸ் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட். ஸோ பை திஸ் ஐ am just winding up this session, guys. Thanks for the wonderful opportunity for the whole team of KIOT. Thank you, sir. Thank you very much, Harry. Right person, right day, at the right time. Over to our principal, sir, please. So next we are moving on to question session. I will take just a minute. So dear students, those who want to ask certain questions, you can raise your hand. The admin will give a என்ன சொல்றது, அன்மியூட் ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க. நீங்க அதை பேஸ் பண்ணி அன்மியூட் பண்ணிட்டு யூ கேன் டாக். தேங்க்யூ ஹரிஷ், ரியலி வி ஹேட் அ வெரி நைஸ் செஷன். இது ஒரு மியர் ஃபார்மல் வேர்டா இல்லாம ரியலாவே நைஸ் செஷன். எஸ்டர்டே பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர்நூன் 2:30 to 5 o'clock வந்து வித் த டீம் ஆஃப் ஃபேக்கல்டி வி ஹேவ் அட்டானமஸ்ல கரிக்குலத்தை எப்படி கொண்டு போறது, மோர் இண்டஸ்ட்ரி ரெலவெண்டா போடணும். சும்மா வந்து ஒரு இப்போ இருக்கிற கண்டென்ட்ல ஒரு 50% கண்டென்ட் வந்து ஃபண்டமெண்டல மட்டும் வச்சுட்டு மற்றெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணா மட்டும்தான் நியூ புது விஷயங்கள் கொடுக்க முடியும். அது இப்படியெல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு ஒரு 15 பாயிண்ட் அஜெண்டா வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட். அதுல வந்து நாங்கள் மிஸ் பண்ண ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா, இந்த ஸ்டூடெண்டோட செல்ஃப் லேர்னிங் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்றதுங்கிற ஒரு ஏரியாவில் வந்து we were not have enough inputs. இன்னைக்கு வந்து ஹரிஷோட இந்த செஷன் வந்து அந்த டைம்லி அப்படின்னு சொல்லணும். ஒரு சுருக்கமாக சொல்ல போனா, இந்த ஸ்டீவ் ஜாப்ஸோட அந்த ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி 13 minutes டாக், அதுதான் வேர்ல்டுல அதிகபட்சம். அந்த லூத்தின் மார்ட்டின் கிங் ஜூனியரோட இந்த ஃப்ரீடம் ஸ்பீச்சுக்கு அப்புறம் செகண்ட் வேர்ல்டு ஹையஸ்ட் ஹிட்டா கெட்டது அந்த வியூ தான் மாதிரி ஐ ஹர்ட். அதுல வந்து கனெக்டிங் த டாட்ஸ் பேக்வர்ட்ஸ் யூ வில் ஃபைண்ட் அ பேட்டர்ன், பட் யூ கேனாட் கனெக்ட் த டாட்ஸ் ஃபார்வர்ட். ரெண்டாவது ஒரு கான்செப்ட் சொல்லியிருப்பாரு. மொத்தம் 3 கான்செப்ட் சொல்லியிருப்பாரு. அதுல இது செகண்ட் கான்செப்ட், ஸ்டே ஹங்கரி, ஸ்டே ஃபூலிஷ், கனெக்டிங் த டாட்ஸ் பேக்வர்ட்ஸ், பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப். இது 3 தான் ரொம்ப சொல்லியிருப்பாரு. சரி, 3மே டச் பண்ணாரு. பட் இந்த பர்டிகுலர் வெபினார் வந்து நிஜமாவே எனக்கு வந்து ஃப்ரம் autonomous curriculum design perspective வந்து it has given it new added dimension. Definitely வந்து it will give lot of flavor. ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து எங்களோட வியூ என்னன்னா, இந்த மாதிரி ஈவன் இப்போ இந்த யூடியூப் எல்லாம் இல்லாததுக்கு முன்னாடி கூட all good talks we used to have a recording and keep as a CD in the library. Students can copy it and take the CD and listen. அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கல்ச்சர் முதல்ல we have. இப்பெல்லாம் யூடியூப் ஸ்டோரேஜ் இன்ஃபோ KIOTல இட் வில் பி தேர் ஃபார் லாங் பீரியட். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கூட கேட்டிருந்தாங்க, சார் நிறைய சொல்றீங்க, எப்படி சார் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? அது மாதிரி இந்த யூடியூப்ல ஒரு 1.5 hour 2 hours இருக்கும். இதை வச்சுட்டு நீங்க ஒரு 2 பேஜ் நோட்ஸ் எடுத்துட்டு அதை பேஸ் பண்ணி உங்க கெரியருக்கு என்ன ஃபிட் ஆகுங்கிறத பார்த்துட்டு நீங்க எடுத்தீங்கன்னா இட் வில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நிஜமாவே வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு கனெக்டிங் தி அகாடமியாங்கிறது ஒரு உலகம்.
இந்த உலகத்துல இருக்கவங்க இண்டஸ்ட்ரியை பார்த்ததில்ல. இண்டஸ்ட்ரியில் அகாடமியால இருந்து போனாலும் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்தவங்க யாரும் அகாடமியாவுக்கு வரதில்லை. இந்த கேப்ங்கிறது வந்து ரொம்ப நாளா இருந்துகிட்டே இருக்கு. பட் ஹரிஷ் வந்து இன்னைக்கு அந்த இண்டஸ்ட்ரி அகாடமியாவுக்கு நடுவில் இருக்கிற கேப்பை both for teachers as well as students ரொம்ப அழகா சொன்னாரு. Really we are very happy, Harish, and your inputs today inputs will be go into implementation in the autonomous curriculum. That's a very timely move. Over to thank you Harish once again. Over to Rajendran and the admin for further QA. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much. And I request, actually, NC Padasan is also joining with us. Sir will speak only for 1 minute. I will unmute him. You can felicitate only 1 minute, sir, please. Yeah, I've been yesterday. Rajendra invited to attend the session, and fantastic presentation. I think it's a great eye opener for all the students, because I've been counseling the students for the last 4 years, because I'm now 73 years old, and I'm trying to update myself from your presentation, and how students should be able to update themselves in the IoT and DevOps and cloud technology. I think amazing presentation. As P.S. Srinivasa rightly said, this is a very useful presentation for the industry academia collaboration, how to take forward the syllabus, the next level, how the HODs and other members should have a brainstorming discussion to go about conceiving a very good syllabus in the next level in line with your presentation. Overall, a fantastic presentation, sir. Thanks to Rajendra and Rajesh and PSS for having organized this wonderful presentation. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thanks for Thank you very much. Thank you. And next, I'm going to unmute Mr. Srinivasan. You can unmute and talk, please. Srinivasan, morning, okay. Yeah, very good morning. Good morning, sir. So what are the importance of the JLPT Japanese exam? What is a major role playing in industry? What are the opportunities there in industry, sir? Please say something. You are asking about the language Japanese, right? Yeah, Japanese language Yes, training. Japanese language, N5 and N4 levels. Okay. Fine. So if you are taking the courses like other languages, like foreign languages like French or German, or maybe a Japanese language, will be added advantage for you. Once if you are getting on-site opportunities there, you can easily communicate with people there with the clients. Fine. So that will be a very good that is eye opener for you to interact with the clients. That is also an additional benefit if you are supposed to get into additional language which you're supposed to speak with foreigners. So, and one more thing I want to say, as I said earlier, again I am saying, if you can explore all these things that are all just what to say, it's a cream, the flavor which you're supposed to add for your core part. You should be very strength with your core part. Again I am saying. Actually, in KIOT, we are offering Japanese training activities. Every year, we used to place the students in very good industries. Yes. Like SCL and Huawei CTS is there. and TCS. Yeah. Thank you so much. So next time, Thank you. Yeah. Aruna, you can talk now. Right now. Yeah. What do you want? Good morning, sir. Yeah, good morning. Sir, I'm Aruna from secondary ECA section, sir. Okay, fine. Thank you for giving us idea about how to place in a company and how to sustain it, sir. We learned a lot, sir. So my question is to how do we practice the communication in English, sir? So would you suggest me some possible ways to practice in online mode? Yeah. Wait, I will explain you very simply. See, there are 3 modes of communication. One is your listening, reading, writing, speaking. Am I right? 4. So reading, obviously, you can read by only the books and as well as PDFs which you're supposed to have. So reading habits regularly. If you start with 1 page, second day it will move to 2 pages, 3 pages. Likewise, you can start reading it. So if you read, you can write well. If you write well, you can able to communicate well. That is speaking communication, right? And if you supposed to do all these things, automatically listening skills will come. So because why I'm saying is, so once if you are starting communicating with the foreign clients, so their language you need to understand, their slang you need to understand. So by this you can accomplish all these things, right? And by practice is the only thing you can explore the English, nothing more than that. You can write blogs,
You can write each and every events of your in your blog. For example, if you are taking a seminar, you can also narrate that. You can narrate a day. You can narrate a trip. You can narrate what to say a hero which you like or a movie which you like. You can review it. You can see the review. So these are the different ways you can explore slowly by imparting the best communication skills. Fine. I hope you answered. I answered you. Yes, yes, yes. Next, we have one more person. Kasturi, you can ask the question. Over to you. Hello, sir. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. Sir, this is very useful session, sir. So, I expect பண்ணதையும் ரொம்ப நிறைய லேர்ன் பண்ணிட்டோம் சார். நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் செக் பண்ணிக்கிட்டோம் சார். சார், இப்போ டியூரிங் இன்டர்வியூ டைம்ல என்னோட ஆட்டிடியூட நான் எப்படி காமிச்சுக்கிறது? அவங்க எப்படி ஆட்டிடியூட் இப்படிதான் இருக்கும்னு சொல்லி இன்டர்வியூவர்ஸ் எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க? நாங்க அதுல எந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவோம்? Okay. So this thing, being a specific in technical recruitment team, I am dealing at least 8 to 9 interviews a day with senior people like 7 years experience, 6 years experience, 8 years experience. Even they are experienced with 6 years, 7 years also. What the interviewer will expect is you are next to that. That it means that politeness is the best way to communicate with any kind of interviewer. And what to say, that is the only right way to communicate with any kind of interviewer. Right? That is very, very important. So be polite, but don't beg. There is a big, small difference between begging and as well as being polite. So be polite with any place. So that politeness will put you to the next level, and you can easily touch the heights. Okay, sir. Thank you. That is the thing. I too follow the same. Okay, sir. Thank you. Harish, on behalf of students, ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு. Sure, sir. நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம ஒரு ஓவராலா எண்ட் ஆஃப் தி என்டையர் ஸ்பெக்ட்ரம் நம்ம கேட்டுட்டோம். Okay. இதுல ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்த டாக்ல இருந்து நான் வந்து எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு இதை பண்ணலாங்கிறத எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணி எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு எப்படி கொண்டு போகணுங்கிறத நீங்க சொல்லிட்டீங்க. பட் இதுல எதை சூஸ் பண்றதுங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் நிறைய. அது ஒரு சாட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த வந்திருக்கும். அதை வச்சுதான் கேக்குறேன். ஸோ so many things are there. நான் எப்படி ஒரு பர்டிகுலர் இது சூஸ் பண்றது, அதுக்கப்புறம் வந்து இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணுங்கிறது நீங்க நிறைய சொல்லிட்டீங்க. அதை எப்படி டிசைட் பண்றது ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஸ்டூடெண்ட்? இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க சார். ஸோ ஐ எம் ஒரு பர்டிகுலர் கேண்டிடேட் வந்து எனக்கு கம்யூனிகேஷன் வீக், ஐ எம் வீக் இன் கம்யூனிகேஷன் பட் ஐ எம் குட் இன் கோடிங் அப்படின்னா they can choose the programming area like Java, Python, DevOps or things like that. நான் சொன்னதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டொமைன்ஸ். ஸோ இந்த டொமைனை ஒட்டி பாத்தீங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் டெக்னிக்கல் கோர் தான் திருப்பி அதுல வரும். ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் த ஐடியா டு எக்ஸ்ப்ளோர் வித் ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் லாஜிக்கல் எபிலிட்டி, யூ கேன் கோ வித் த சேம். If you are enough potential with your communication, you can go like business analyst, product manager, architect or things like that. So இதுதான் சார் ஒரு ஏரியா. These things will be easily identified once if they are getting into industry. இண்டஸ்ட்ரிக்கு போகும்போது நம்ம பாத்தீங்கன்னா பிரிச்சிருவாங்க சார் அவங்க ஈஸியா. பட் by testing them, they will be easily segregating. This person will be right to that. So we doesn't need to worry on the same. And if you have the passionate to start doing code or start doing exploring with new framework or any technological expertise, they themselves can explore any from anyone. So I have one instance, sir. I will explain. எனக்கிட்ட வந்து நிர்மல் மகேஷ்னு ஒரு பையன் படிச்சாரு. ஸோ எம்சிஏ வந்து ஒரு 3 years கோர்ஸ் படிச்சாரு. ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்தே அவர் வந்து ரியாக்ட், நோடு இதெல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சாரு. ஸோ அவர் பிளேஸ் ஆன கம்பெனி பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த கம்பெனில தான் பிளேஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணி அந்த கம்பெனி மட்டும் தான் அட்டன் பண்ணது. அந்த கம்பெனில பிளேஸ் ஆனார். That is Presidio. Presidio is a very good product company who are all computer for us. So அவர் பாத்தீங்கன்னா இத்தனைக்கும் வந்து he started his graduation in chemistry, BSc chemistry. Then he come to MCA first yearல அவர் கோடிங்னா என்னன்னு தெரியாது. பட் by self exploration he attained the level. எப்படி பண்ணாருன்னா every day he started learning, next day he teaches to the friends. This is all about the passionate which they supposed to have within the individual.
Thank you, Harish. I I like hope I to answered. add. Yeah. I like to add one more point to this. நான் வந்து பிஇ முடிச்சிட்டேன், கேட் ஸ்கோர் வந்துருச்சு. மாஸ்டர் டிகிரியில் வந்து ஐஐடியில் எனக்கு வந்து எந்த கோர்ஸ் கேட்டாலும் கிடைக்கும், பட் நாட் இன் ஐஐடி மெட்ராஸ். தட் வாஸ் த பொசிஷன். தென் ஐ டோன்ட் நோ வாட் டு சூஸ் ஃபார் மை எம்டெக் ஸ்பெஷலைசேஷன். I went and I asked my head of the department at the time, Dr. Professor Kumar. அவர் என்ன சொன்னார், டே 45 சப்ஜெக்ட் படிச்சிருக்க, ஒரு 45 சப்ஜெக்ட்ல எந்த 2 சப்ஜெக்ட் உனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னாரு. நான் சொன்னேன் தெர்மோடைனமிக்ஸ் அண்ட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். அப்போ தெர்மல் இன்ஜினியரிங் எடு, ஏன்னா நீ வந்து எல்லாத்தையும் படிச்சுட்ட, பட் கம் ரவுண்ட் ஒன் ஃபுல் ரவுண்ட் ஆஃப் ஆல் சப்ஜெக்ட்ஸ் இன் மெக்கானிக்கல். உனக்கு எது ரொம்ப பிடிச்சிருக்குதோ அதுதான் உன்னோட அதில் போனால் தான் நீ ஜெயிக்க முடியும். That's what I choose MTech Thermal Engineering. Then I have done well. Got a gold medal as well. Yes, அது மாதிரி ஜஸ்ட் ஏதோ ஒரு ஏரியால நீங்க வந்து ஜஸ்ட் அப்படியே ஒன்னொன்னு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டே வாங்க. ஏதோ ஒரு ஏரியா வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும், உங்களை அறியாமலே போகும். அந்த ஏரியால ஃபர்தரா வந்து ஒரு என்ன ரெக்வயர்ட் லெவலோ அந்த ரெக்வயர்ட் லெவலுக்கு ப்ரொஃபிஷியன்சியை வந்து நீங்க கெயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது வந்து எண்ட் டு எண்ட் செக் பாக்ஸஸ்க்கு வந்து நிறைய இன்புட்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ இதில் எல்லாமே என்னன்னா, இன்னைக்கு வந்து நான் திரும்ப சொல்லுவேன், மாதா பிதா குரு தெய்வம், அதுதான் நம்ம ஹிந்து ஃபிலாசபியில சொல்லுவாங்க. ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வேணா ஃபர்ஸ்ட் அம்மாவுக்கு தெரியலன்னா அம்மாவோட கொஞ்சம் அப்பா வேர்ல்டு எக்ஸ்போஷர் அதிகம். குருங்கிற இடத்துல லைப்ரரி பிளஸ் லைப்ரரிங்கிறது ஸ்டோர்டு நாலேஜ், ஆன்ஷியன்ட் நாலேஜ், விஸ்டம். குருங்கிறது கரண்ட் நாலேஜ். ஸோ இந்த ரெண்டும் கிடைக்கலன்னா அப்புறம் கடவுள் மேல பாரத்தை போட்டுட்டு ஏதோ ஒன்று செஞ்சோம்னா நம்ம அதுல ஒரு அனுபவம் கிடைக்கும், அதுல இருந்து லேர்ன் பண்ணி போகணும். இதுதான் வந்து லைஃப் ஓட்டிட்டு இருந்தாங்க. நடுவில் வந்து மாதா பிதா குரு கூகுள் தெய்வம் அப்படின்னு மாறி போச்சு. அப்படின்னா இப்ப கூகுள்ல வந்து குருவுக்கு தெரியாத இன்ஃபர்மேஷன் கூட கூகுள்ல தெரியும். இப்ப செல்ஃப் லேர்னிங் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதோ, இந்த வாட்ஸ்அப்பு இது மாதிரி ஃபேஸ்புக் மாதிரி சோசியல் மீடியா மாதிரி என்டர்டைன்மெண்ட் சைட்ல போகாம, என்டர்டைன்மெண்ட்ங்கிறது ஒரு வாழ்க்கை கொஞ்சம் வேணும், பட் அந்த பீரியடோட 1/2 மணி நேரமா 2-4 பாட்டு கேட்கிற மாதிரி ஒரு சினிமா பாக்குற மாதிரி லைக் வீக்லி ஒன்ஸ், நோ ப்ராப்ளம். தினம் சினிமா 5 சினிமா டெய்லி 5 சினிமா பார்த்துட்டு இருக்கிறதுங்கிறது தான் ப்ராப்ளம். Over to Raj. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. So we have some questions in chat box. Raj, 1 second. நீங்க பேசிட்டு முடிச்சிருங்க. Some guests has come, they are calling me. Thank you, Harish. Thank you. So nice of you. Thank you, sir. Thank you offline. Thank you. Thank you so much for presence, sir. Thank you, sir. So next we have some questions in chat box. Yes, sir. Website எப்படி டெவலப் பண்றது, நான் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, this is only way HTML, CSS, JavaScript. இது தவிர வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் HTML நல்லா கத்துக்கங்க. டேக் எல்லாம் எப்படி போறதுன்னு ஃபுல்லா கத்துக்கங்க. W3 ஸ்கில்ஸ் வச்சுக்கோங்க, அதுலயே ஒர்க் பண்ணுங்க. டேபிள் ஆட் பண்ணி பாருங்க, சார்ட் ஆட் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, அவ்வளவுதான் வந்துரும். இமேஜ் ஆட் பண்ணி. Okay. Next we have another question. Muhammad Abdullah. Sir, how are the questions are importance of internship? Importance of the internship. Once if you are getting placed, some of the companies will be offering the that is internship as per their need. அவங்களுக்கு தேவை இருந்தா தான் internship கொடுப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு உன்னால என்ன பலன்னு பார்ப்பாங்க. ரெண்டாவது, so இதெல்லாமே தான் parameters. So internship in the sense, if you are qualified, definitely you'll be getting an internship. So a company like CODINGMART will be giving the internship for 10 months. So if you're exploring the 10 months, you'll be getting an offer from other side also. எங்க கிட்ட பாத்தீங்கன்னா 10 months தான் இருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வெளியே போயிட்டு வேற பக்கம் வேலைக்கு போயிடுவாங்க. So that kind of internship we have. ஏன்னா 3 years of experience we can gain, we will be giving in 1 year. Yes. So that is what, if you have the thirst, you can explore. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க, how are the questions are asked to us in the interview? One is, if it is a technical interview, purely it is problem solving, technical expertise, your fundas, everything. நீங்க கோரை நல்லா படிங்க, திருப்பி அதான் சொல்றேன். அதாவது ப்ராப்ளம் சால்விங்னா என்ன, டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னா என்ன, இதெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சீங்கன்னா தான் எக்ஸ்ப்ளோரே பண்ண முடியும். ஃபைன். So anything else, sir? Yeah, last question. One person has asked actually, shall I develop mobile application? Mobile application? Yeah, he wants to develop mobile application. Okay, so if you are supposed to have the thirst with doing mobile application, you can go with React Native. You can go with Golang Flutter.
you can go with Android, Java. Java தான் எல்லாத்துக்குமே best. So one more Without question Java? from Karthikeyan. Yes. Karthikeyan, right language to learn data structures, sir. C. C or C++. C da. No go. C da. And Mutthumani has asked, sir, I am interested in cyber security internship. What is it? Cyber security. Cyber security I am not into that particular area. I am sorry for that. See, எனக்கு எல்லா ஏரியாவும் தெரியணும்ன்றது because industry is it's a vast area. Okay. Sir, is coding need lot of mathematical knowledge? Purnima. கண்டிப்பா தெரியணுமே. Maths இல்லாம என்ன பண்ண முடியும்? Maths தான coding தான் maths. கண்டிப்பா. For example, unit matrix னு சொல்றீங்க. யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னு தெரிஞ்சதான் நீங்க கோட் பண்ண முடியும். அது யூனிட் மேட்ரிக்ஸா இல்லையான்னு செக் பண்றதுக்கு. So you need to know that whether it is a unit matrix na enna appdin theriyum. See, all the diagonals should be 1, other values should be 0. So that is unit matrix. You know, if you need to check that, what you will be doing, you will be start doing the code by exploring by step. எப்பயுமே ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் எழுதுறதுன்னா break down the problem. See, நான் ஒரு சிம்பிளா சொல்லுவேன். ஒரு क्वेश्चन கேட்பேன் எப்பயுமே. பைத்தான் ஃபைல்ஸ் யூஸ் பண்ணி எனக்கு வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் மட்டும் ஒரு ஃபைல் எடுத்து பிரிண்ட் பண்ணி காமிங்க கவுண்ட் அப்படின்னு கேட்பேன். இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் அவங்க பண்ண வேண்டியது, எனக்கு கோடு கூட கேட்க மாட்டேன். they need to how they are breaking down the problem. Open the file if it is an existing file, then read the file. அதுக்கப்புறம் read the file from starting to end of the file. அதுக்கப்புறம் I need to use one particular function called is separa அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணணும். ஒரு கேரக்டரா எடுத்து செக் பண்ணி அட்டைன் ஆச்சுன்னா கவுண்ட்னு ஒரு வேரியபிள் வச்சு கவுண்ட் நான் இன்க்ரிமெண்ட் பண்றேன். கவுண்ட் நான் என்ன பண்றேன், கடைசியா நான் பிரிண்ட் பண்றேன். This is what the problem solving you need to know. If you know, you can explore at any technology. You can, sir sonna mari Google will help you. Thank you, Hari. As a product development HR, you are the best out of product development company actually. Kindly give some insight about IT service, IT product company. Okay, thank you. So this may be the last question. Yeah. I will understand. I understood. Service in the sense, they will be picking you and putting as a, they will be using a, that is what to say, already they will be using that that is they will be developing some projects from the, for example, .NET use பண்ணி ஒரு project develop பண்ணிருப்பாங்க, right? So அந்த project run பண்றதுக்கு, maintain பண்றதுக்கு, bug fix பண்றதுக்கு, ensure பண்றதுக்கு இதுக்கெல்லாம் தான் சர்வீஸ் தேவைப்படுது. For example, if you are நீங்க வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கிட்டீங்க இல்ல ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கிட்டீங்க, every 1 year you need a service, right? Every 6 months you need a service. So that is a service. எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு வெப்சைட் எடுத்துட்டீங்க, வெப்சைட்ல ஒரு எரர் வருது. ஸோ ஒரு சொல்றாங்க டெஸ்டிங்ல சிவியாரிட்டின்னு ஒன்று சொல்றாங்க, ப்ரியாரிட்டின்னு ஒன்று சொல்றாங்க. வாட் இஸ் சிவியாரிட்டி, வாட் இஸ் ப்ரியாரிட்டி அப்படின்னு கேக்குறீங்க. வெப்சைட்ல என்னோட கம்பெனி நேம் தப்பா இருக்கு, அது ப்ரியாரிட்டி. அதனால எந்த ஒரு பாதிப்பும் வராது கம்பெனி நேம் தப்பா இருந்துச்சுன்னா. ஆனா கேட்வேல நான் வந்து ஏபிஐ கனெக்ட் பண்ணும் போது நான் பேமெண்ட் பண்ணனா 2 தடவை எனக்கு கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து எடுக்கிறான், அது சிவியாரிட்டி. புரிஞ்சுங்களா? இந்த சர்வீஸை பண்றதுக்கு தான் சர்வீஸ் கம்பெனிஸ். ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது, நான் ஒரு ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிஆர்எம் டூலா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு ஒரு ரீட்டைல் டூலா இருக்கலாம். அதை வந்து நான் ஒரு 10 பேர்கிட்ட கிளைண்ட் கிட்ட வித்திருப்பேன். ஓகே, அந்த ப்ராடக்டே டெவலப் பண்றதுக்கு நான் டெவலப் பண்ணி ஒரு 10 பேருக்கு வித்திருப்பேன். அந்த ப்ராடக்டை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு தான் எனக்கு சர்வீஸ் வேணும். அந்த ப்ராடக்டை டெவலப் பண்றது தான் என்னோட ப்ராடக்ட் கம்பெனி. புரிஞ்சுதா? எஸ், excellent explanation. Thank you very much, Mr. Hari. We are at the end of the session. Thank you very much for your valuable time, and you have spent about 2.5 hours with our students. Thank you so much. So finally, I request Professor Vigneshwaran to propose vote of thanks. Over to you. Thank you, sir. Hope my voice is audible, sir. Yes. Yeah, I take immense pleasure to thank each and every one of you gathered in this event. So I would like to summarize whatever the topics which have been highlighted by our chief guest, sir. So initially you have started with mark doesn't matter, it never stops you. Then the digital transformation from 1980s to 2020s. Then what are the job opportunities available if we can able to achieve if the skills which we have. Then CTO can be attained at any age.
placement map with 4 quadrant. You have categorized into programming, verbal, non-verbal, logical reasoning, and quants. And also you have insisted our students to go through some of the websites for programming and verbal and non-verbal improvement, sustainability, and also scalability. You have given a clear picture about that. Then what are the skills expected by the employer? For example, academic background, willingness to work, skills in logical and then non-verbal, learning curve, passionate, interpersonal skills, participation attitude, and also the team spirit. Not only this, you also mentioned about how to prepare and resume, then how to improvise our communication skill. Then also you have suggested our students the domains which are all giving highest package. For example, data scientist engineer, IoT engineer, big data science engineer, blockchain engineer, DevOps, cloud architect engineer, system architect engineer, full stack developer, AI engineer. These are all the jobs which the companies are paying highest package. It was really insightful session by you, sir. You not only suggested our students to be an employee, but also you insist our students to become an entrepreneur and also the societal responsible persons. At last, you have given our students as self-learning is the major key to achieve all these in their career. So thank you, Mr. HARISHANKHER SELVARAJ, sir, for accepting our invitation and shared your insightful information as a head HR to our students and being patient to listening our students' queries and answering for them. My heartfelt thankful to you, sir. Yeah, thanks for you, sir. Yeah. So thanks for the wonderful moment. Yeah, thank you so much, sir. I extend my heartfelt thanks to our KIOT management, trust members, founder and principal, sir, NCP, sir, placement director, sir, training director, sir, director MBA, all department HODs, placement directors, and all the placement managers, and also the supporting team, all training coordinators, all our faculty members, all our students from first year to final year students. We believe that today's session was really insightful, and then they have taken a lot more inputs from you, sir. And at last, I am thanking each and every one of you for organizing this virtual event in a grand, successful manner. Thank you once again, sir. Thanks for the opportunity given. Excellent vote of thanks. Thank you. Okay. I'd like to thank NCP sir also, and I'd like to thank Hari and our principal sir, and all the faculty members and heads of department. Finally, I'd like to thank the entire management team actually. Finally, I'd like to thank admin team, Professor Rajesh and all the staff members, those who are working with us for executing this event. Thank you so much to everyone. Thank you. End the session. Thank you. Bye. Shall I leave, sir? Thank you. Yeah, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Out admin. Thank you, sir.